Hello students. Hi, hello Nagamani, hello SSJV, hello Addiction to Books, Crazy, Jitesh, Kiran Kumar, hello Gookie fans, good morning students, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవన్నీ ఇప్పుడు మెసేజెస్నా లేదా? I'm so sorry students, I thought you all are waiting, I'm sorry. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? You all doing fine? Great students. So I welcome you all to your wonderful session, your wonderful channel Vedantu, especially ఈ పర్టికులర్ ఛానల్కి, దట్ ఈస్ వేదాంతు 8, 9, 10 తెలుగు. హలో అజయ్, హలో హేటర్. This is for TS only. Okay, great. All right students, we will begin with our session. So అందరినీ I request ఒక నోట్బుక్ తీసుకొచ్చుకోండి. So put your notebook with you. This is your session on electromagnetism, and ఇది మన లాస్ట్ సెషన్ అవ్వబోతుంది. నెక్స్ట్ సెషన్ నుండి మనం 1 షాట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్. సో మీ ఎలాగైనా మీ అందరి ఫేవరెట్ ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ లైక్ దేవ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ 1 షాట్స్. సో మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు చేద్దాము. లైక్ వీల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బీ విత్ దెమ్, అదర్వైజ్ మనం వెనక్కి లాగైపోతాం. యాక్చువల్లీ ఈ సెషన్ లాస్ట్ మండే ఉండాల్సింది, బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ తోటి ఐ డోంట్ నో క్లాస్ అనేది షెడ్యూల్ చేయలేకపోయారు. ఏపీకి క్లాస్ తీసుకోండి. ఏపీకి తప్పకుండా తీసుకుంటాను వెంకటి. ఇప్పుడు 1 షాట్స్ తీసుకుంటున్నాను కదా, 1 షాట్స్లో ఏపీ కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఏపీ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. సారీ, ఫస్ట్ నాకు తెలిసి లైక్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, సో ఏపీ ఇంకా తెలంగాణ, సో ఒక క్లాస్ ఏపీ తీసుకుంటే ఇంకొక 1 షాట్ తెలంగాణ తీసుకుంటాను. ఓకే. హలో మహేశ్వరి, గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ? హలో అమూల్య, రెడ్డి, హలో శేఖర్, వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు దిస్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ Vedantu. Okay, great. So electromagnetism. Yes students, so మనం ఈ క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేద్దాము. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది. Great. So how does a solenoid behave like a magnet? Can you determine the north and south poles of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Can you do it students? లాస్ట్లో రీకాల్ ఏం చేయాలి అంటే గుర్తు చేయాలా క్లాస్ గురించి? ఐ మీన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ 1 షాట్ ఉంటుందని. ఓకే, సో హౌ డస్ a solenoid behave like a magnet? How does a solenoid behave like a magnet? And can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? So first of all, ఇది మన స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది మన స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. నేనేమంటున్నాను? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటున్నాను. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే ఏంటి? ఈ కండక్టర్ అనేది కరెంట్ని క్యారీ చేస్తుంది, అంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది దీంట్లో, రైట్? కండక్టర్ అంటే ఏంటి? కండక్టర్ ఇస్ అ మెటీరియల్ దట్ విల్ allow free flow of electricity through it. Okay, it will allow a free flow of electricity. Like all conductors ante like metals are good conductors. Conductors ante allow cheyadam to make electricity pass through it easily. Okay, current carrying conductor ante current ni pass chestundi. It is allowing current. Pratisari current ni allow cheyadani rule ledu. Sometimes there are conductors that can also
make sure heat is flowing easily. Those are good conductors of heat. uh, okay, I will try to recall. Okay, okay, anyways, ఒకవేళ like 1 week ఆగితే, like in 1 week, like there is a complete marathon on it, one shot, but still crazy, I will recall. Okay, do not worry. In the end, Sai Shukru Naik. Yeah, hello Sai Shukru, welcome to the session. How are you, Sai Shukru? ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకొని ఆ స్ట్రైట్ వైర్లో కరెంట్ అనేది వెళ్తే, సో దెర్ ఇస్ సమ్ కరెంట్, దిస్ కండక్టర్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ సమ్ కరెంట్. కండక్టర్ అనేది కరెంట్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మన కండక్టర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకపోతే దాని చుట్టూ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవ్వదు. అంటే ఎప్పుడైనా కరెంట్ అనేది మూవ్ అవుతాయి, అంటే వెనెవర్ దెర్ ఈస్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడైనా ఒక వైర్లో ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ నోటీస్ ఈ ఛార్జెస్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల దేర్ విల్ బి సమ్ ఎఫెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఆ క్రియేట్ అయిన ఎఫెక్ట్స్ వల్లే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఒకవేళ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉందనుకోండి, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చెక్ చేయాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు పాయింట్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ని యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సాలినాయిడ్ ఈ క్వశ్చన్లో కూడా మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూలే యూస్ చేయబోతున్నాము. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే, హలో పండు, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో ఇషలి, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. ఇషలి, I didn't know that you will also join classes in the morning. Maybe this is the first time I'm looking at you. Yes, Maheshwari. Next one shot, electricity తోటే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. Okay? Don't worry. Next one shot, we are starting with electricity only. Maybe in next 3-4 days, early morning or in the evening, I'm not sure, you will be having this. Okay? Great. So from right hand thumb rule అంటే ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, అకార్డింగ్ టు రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ మనకి ఏం చూపిస్తుంది? మనము థంబ్ని ఏదైతే డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తుందో ఆ డైరెక్షన్ మనం కరెంట్ని పాయింట్ చేస్తే, థంబ్ని పాయింట్ చేస్తే, మిగతా 4 ఫింగర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే కర్ల్ అవుతాయో ఆ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ అ వైర్లో కరెంట్ వెళ్తే ఆ వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఆల్రెడీ 4 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి మనం థంబ్ పాయింట్ చేసినప్పుడు, రైట్? సో ఆ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో కరెంట్ అనేది రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే యువర్ థంబ్ షుడ్ బి పాయింటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. ఓకే, నా దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, 4 ఫింగర్స్ ఎలా కర్ల్ అవుతున్నాయో. ఇప్పుడు నేను ఇది వైర్ అనుకోండి, ఈ వైర్ ఇలా ఉంది, సో కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. సో పాయింట్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి, కింది నుండేమో దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్, అండ్ పై నుండి అబౌవ్ దిస్ వైర్ దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ లైక్ దిస్, because this is how it is pointed. So the magnetic field lines about this wire will be like this. They will all be like this. Okay, now ఇప్పుడు ఈ వైర్ని, ఈ స్ట్రైట్ వైర్ని ఇప్పుడు మనం కర్ల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా వస్తాయి, పైనుండి బయటకు వస్తాయి, కింద నుండి లోపలికి వెళ్తాయి, at every point on this wire. Now what if ఈ వైర్ మనది స్ట్రైట్ కాదు, we are trying to turn it into a coil like this. దీన్ని ఒక లూప్ లాగా ఇలా కన్వర్ట్ చేద్దాం. కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఇంతకుముందు స్ట్రైట్ వైర్లో ఇలా రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ఎండ్స్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా కింద టచ్ చేసినప్పుడు స్టిల్ కరెంట్ అనేది ఇదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. పైన కింద ఎలా అవుతుంది, కింద కరెంట్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఫైనలీ ఇది ఒక క్లాక్ వైజ్ కరెంట్. ఈ వైర్లో, ఈ లూప్లో కరెంట్ అనేది క్లాక్ వైజ్లో వెళ్తుంది, రైట్? ఇఫ్ కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ దిస్, ప్రతి ఒక్క పాయింట్, ఈ సర్కిల్ యొక్క ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూలే యూస్ చేయాలి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ రిప్రజెంట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. yes, very good. ఈ రూల్ చరణ్ మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఏదైనా వైర్ స్ట్రైట్ అని అయి ఉండండి, వైర్ కర్ల్ లూప్ అయినా ఉండనియండి, సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సాలినాయిడ్లో అయినా ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్లో అయినా, రైట్? ఎక్కడైనా లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అ వైర్, ఆ పర్టికులర్ కేసులో
కరెంట్ ఏదైతే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్లో మనం థంబ్ని పాయింట్ చేసి మిగతా డైరెక్షన్ ఏదైతే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్ మనం ఫింగర్స్ని కర్ల్ చేయాలి అంతే. సో స్ట్రైట్ లైన్కి నేను చూపించాను ఎలా చేయాలో. ఇప్పుడు నేను లూప్కి చూపిస్తాను, దాని తర్వాత సాలినాయిడ్కి చూపిస్తాను. ఫైనల్గా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు దాని గురించి, వీ విల్ ఆల్సో సీ దాట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ కాయిల్లో టాప్ పైన సర్ఫేస్ చూస్తే లైక్ ఎట్ ద టాప్ పాయింట్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. పాయింట్ ద థంబ్ ఇన్ దట్ రైట్ డైరెక్షన్. మన ఫింగర్స్ చూడండి, లూప్ పై నుండి దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ లూప్ లోపట దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. జస్ట్ థంబ్ని అక్కడ మాత్రమే పెట్టాలి, జస్ట్ ఎట్ దట్ ఆరో పాయింట్, at that arrow at point A. This is point B. At point A, if you put your thumb, so it is going towards right. So field lines అనేవి ఈ పాయింట్ పై నుండేమో the field lines are coming out and కింద నుండి they are going in. So this is how the magnetic field lines will be at this point. ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ బయటకు వస్తుంది. అలా at every point అలాగే కనిపిస్తుంది. బయట నుండి బయటకు వస్తాయి, లోపల నుండి. ఇప్పుడు బి దగ్గర పెట్టండి, బి దగ్గర పాయింట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి. ఇంతకుముందు పాయింట్ ఏ దగ్గర ఇట్ వాస్ గోయింగ్ రైట్, కానీ పాయింట్ బి దగ్గర ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ద ఫీల్డ్ లైన్స్ బయట నుండి వైర్కి లూప్కి బయట నుండి దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొత్తం మనం ఏం నోటీస్ చేస్తున్నాము, మొత్తం పర్టికులర్ లూప్లో వీఆర్ నోటీసింగ్ సంథింగ్. వాట్ ఆర్ వీ నోటీసింగ్? ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా, ఈ సర్కిల్ లోపట ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఎలాగైనా ఈ లూప్కి వెనకాల సైడ్ నుండి దే షుడ్ కమ్ అవుట్ కదా. అలా బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇలా పై నుండి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అంటే దీన్ని ఒకవేళ మనం సైడ్ వ్యూ చూసామనుకోండి, ఈ సైడ్ నుండి మనం చూస్తే వాట్ యూ విల్ నోటీస్ ఇస్ ఈ సర్కిల్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది సైడ్ వ్యూ. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి? ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి. ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మన సింగిల్ లూప్. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ లూప్ని మనం ఇంకొన్ని మల్టిపుల్ లూప్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం దీనికి. అంటే ఈ సర్కిల్ లాగా దీన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయకుండా ఈ కొంచెం ఇక్కడ పార్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఓపెన్ చేసిన పార్ట్కి ఇంకా కంటిన్యూస్గా వీ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ లూప్స్ టు ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ విల్ డూ ఇట్ లైక్ దాట్ దెన్ యూ గెట్ అ solenoid. What do you get, students? You call this as a solenoid. This is what you call as a solenoid, where a current carrying conductor is turned into n number of loops. ఇప్పుడు ఈ ends of the solenoid ని మనం తీసుకెళ్ళి we can connect it to a battery. This is your positive terminal, this is your negative terminal. Current అనేది it will go from positive terminal to the negative terminal. Okay, so current is going like this. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కరెంట్ ఇలా కిందికి వెళ్తుంది. కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఇలా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ లోపల నుండి ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఇది లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇది బయటకు వచ్చింది అనుకోండి. బయటకు వచ్చే వాయర్స్ని నేను ఇలా బ్లూ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇది కొంచెం దాని పైన ఉంది, రెడ్ లైన్ కన్నా రెడ్ లైన్ పైన ఈ బ్లూ లైన్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద డయాగ్రామ్ ఇస్. మనం ఎందుకు ఈ డీటెయిల్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ. సో అందుకు దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ బ్లూ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ లైక్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అన్నప్పుడు సో పాయింట్ ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ద్వారా మనం అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో పాయింట్ ద థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అలాంగ్ ది రెడ్ కలర్ యారో. రైట్, పాయింట్ చేసినప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి అలా బయట నుండి రైట్ సైడ్, ఈ యారోకి రైట్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ దట్ సర్కిల్ ఇవి ఇలా లోపలికి బయటకు వచ్చేస్తాయి. అంటే ద ఫీల్డ్ లైన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా లోపలికి వెళ్ళి ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా, ఈ సర్కిల్ బయటికి ఇలా వచ్చేస్తాయి. సర్కిల్ లోపల నుండి ఇలా వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ దాట్ సైడ్. సో అలా ఎట్ ఎవ్రీ రెడ్ కలర్ కర్వ్ అలాగే అవుతుంది. బికాస్ కరెంట్ వాస్ గోయింగ్ అప్ ఓవర్ దర్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ఫర్ ఆల్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి all these magnetic field lines are having a single polarity. అన్నిటికీ ఒకే డైరెక్షన్లో ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో ఇవన్నీ యాడప్ అయిపోయి ఒక పెద్ద జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇలా.
ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్లాక్ కలర్ కర్వ్ ఉంది కదా, అది ఇంకా బ్లూ కలర్ దానికి టచ్ అవ్వలేదు. బ్లూ కలర్ కర్వ్ ఏమో దానికి బయట ఉంది. అంటే ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్ అనేది ఈ సాలినాయిడ్కి మధ్యలో సర్క్యులర్ హోల్ ఉంటుంది కదా, ఆ హోల్ లోపల నుండి వెళ్తున్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. లోపల నుండి వెళ్ళి అలా అటు నుండి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. సో అలా ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ బ్లూ కలర్ కర్వ్, ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ కర్వ్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది. రెడ్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ దెన్ దిస్ బ్లూ కలర్ ఇస్ టువర్డ్స్ అవర్ సైడ్. ఓకే, సో ఈ అవర్ సైడ్కి కరెంట్ అనేది కిందికి వెళ్తుంది. సో యూజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. The magnetic field lines will go into that hole, okay, and then they will come out like this. So finally you will be having a giant magnetic field. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఇవన్నీ సేమ్ పొలారిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆల్ విల్ బి గెటింగ్ యాడెడ్ అప్. ఇవన్నీ యాడప్ అయిపోయి యూ విల్ బి గెటింగ్ అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ దిస్ this is your solenoid and this is a current carrying solenoid లో. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా బిహేవ్ చేస్తాయి. Okay, now what is our question? How does a solenoid behave like a magnet? Okay, can you determine north and south poles of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Yes, we can determine. ఇప్పుడు చూడండి, let us compare this solenoid with a bar magnet. ఇది ఇక్కడ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో this is called what we call a solenoid. Okay, now if you will compare this with a bar magnet, ఇది మన బార్ మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్కి 2 పోల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ నార్త్ పోల్, వన్ ఇస్ సౌత్ పోల్, రైట్? మనకి బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క పోల్స్ నార్త్ ఇంకా సౌత్ అని తెలిసినప్పుడు వీ కెన్ ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అరౌండ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఈజ్ అన్ ఇన్విజిబుల్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్. ఎక్కడైతే మనకి మ్యాగ్నెట్ ఉంటుందో, మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఉంటాయో, అక్కడ దాని చుట్టుపక్కల మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి ఈ జోన్లో పెట్టామనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ అ మ్యాగ్నెట్ బిహేవ్స్. ఓకే, ఎస్ కావ్య, లెట్ మీ solve your query. Solenoid wire acts as a bar magnet. Yeah, it acts as a bar magnet initially. We will also see here also. Solenoid wire current flows in direction. Okay, so actually ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అయిన కారణానికి యూ విల్ బి గెటింగ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్, నాట్ బికాస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్డ్ అండ్ దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ యొక్క బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క బయట సైడ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి బయటికి జనరేట్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ నార్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్. This is true for every bar magnet, every horseshoe magnet, a magnet karna, this is something that is true. From north pole of the magnet, magnetic field lines will come out. They will come out and చెప్పేసి అక్కడే ఆగిపోవు. They will continue their journey towards the south. They will terminate at the south. సౌత్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ సౌత్ పోల్ నుండి లోపలికి వెళ్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా. ఓకే, నా ఈ లూప్ అనేది ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఆగిపోదు. Inside the magnet lopata, these magnetic field lines, they will travel from south to north and finally ఈ మొత్తం లూప్ ని క్లోజ్ చేస్తాయి. Okay, and we have seen that magnetic field strength will be greater inside the magnet. ఓకే, ఒకవేళ మ్యాగ్నెట్ యొక్క బయట సైడ్ కంపేర్ చేస్తే ఈ పోల్స్ దగ్గర యూ విల్ నోటీస్ దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ మోర్. Okay, here the magnetic field strength is more compared to any other point outside the magnet. ఇక్కడ compare చేస్తే, so you notice that the magnetic field strength is maximum at the poles outside the magnet and magnetic field lines is maximum, it is the most inside the magnet. ఎందుకంటే inside the magnet ఒకవేళ చూస్తే ఈ magnetic field lines అన్ని చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. So finally the number of magnetic field lines for a unit cross section area is nothing but equal to your magnetic flux. Right, so magnetic flux is more inside the magnet when compared to outside the magnet. Okay, so this is your north pole. So north pole నుండి magnetic field lines బయటకు వచ్చాయి. Now if you compare this same bar magnet, ఈ solenoid తోటి కంపేర్ చేస్తే మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ solenoid కి రైట్ సైడ్ magnetic field lines అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి. అంటే ఆ పోల్ అనేది నార్త్ పోల్ ఇట్ షుడ్ బి. అంటే దిస్ సైడ్ పోల్ షుడ్ బి నార్త్ and this other side should be south. Okay, so comparing this solenoid with the bar magnet, we have figured out the poles of this particular solenoid, right? So if you have a straight current carrying conductor, దాని చుట్టూ magnetic field lines ఎలా జనరేట్ అవుతాయో చూసాం, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ కాయిల్ ని మనం లూప్ లాగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా దాని చుట్టూ కూడా magnetic field lines we have seen. ఓకే, చూసిన తర్వాత how do you identify the directions of their poles? How do you identify the poles of this particular loop?
of this current carrying conductor. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? బై కంపేరింగ్ దిస్ సాలినాయిడ్ విత్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తోటి కంపేర్ చేసి బార్ మ్యాగ్నెట్ కి నార్త్ పోల్ నుండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బయటకు వస్తాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫర్ దిస్ సాలినాయిడ్ ఆల్సో ఎక్కడ నుండి అయితే ఫీల్డ్ లైన్స్ బయటకు వస్తున్నాయో అక్కడ మన నార్త్ పోల్ ఉండాలి. ఎక్కడ నుండి అయితే లోపలికి వెళ్తున్నాయో దట్ విల్ బి యువర్ సౌత్ పోల్. హలో వినీలా, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? Now let us solve this question, students. One more question. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? ఒక లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ ఉంది, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి. విచ్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ విల్ కరెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్ ఇట్? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, the field consists of straight lines perpendicular to the wire. Field consists of straight lines parallel to the wire. Field consists of radial lines originating from the wire. Field consists of concentric circles centered on the wire. A, B, C or D, students. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్లో ఒక స్ట్రైట్ వైర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయి కదా. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి మన వైర్తో పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాయా, లేదంటే మన వైర్కి ప్యారలల్గా వెళ్తాయా, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ సమ్ రేడియల్ డైరెక్షన్. రేడియల్ డైరెక్షన్ అంటే వైర్కి సెంటర్ నుండి ఇలా బయటికి రావడం ఫ్రమ్ ఆల్ ద సైడ్స్. ఇలా వైర్ ఉంటే ఈ వైర్ని పాయింట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలా వైర్ బయటకు వస్తుంది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ రేడియల్ ఇస్ ఫ్రమ్ సెంటర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇస్ దాట్ కరెక్ట్ ఆర్ హౌ? ఓకే, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. Field lines around a straight current carrying conductor will make concentric circles centered on the wire. Okay, so ఇలా మన స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అయితే మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూస్ చేయాలి. ఎస్, గుడ్, వెరీ గుడ్ వినిలా. Point the thumb in the direction of the current and magnetic field lines will be around it. Magnetic field lines will be around it in this way. ఎందుకంటే ఇలా మన ఫింగర్స్ కర్ల్ అయ్యాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ వైర్ని మనం టాప్ వ్యూ నుండి చూస్తే, ఫ్రమ్ టాప్ వ్యూ you will notice that these magnetic field lines are going in counter clockwise direction like this. Okay, ఒకవేళ ఈ వైర్ నుండి మనం దూరం వెళ్ళిపోతే there is one more magnetic field line a little bit far away. Okay, now you see this first circle and the second circle are concentric circles. Concentric circles are those circles వాటి యొక్క రేడియస్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కానీ వాటి యొక్క సెంటర్స్ అనేవి దే విల్ లై ఆన్ ద వైర్. సచ్ వైర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఓకే, సో magnetic field lines obviously they will form as if they are forming as a concentric circle around this straight current carrying conductor. Okay, now students, let us go to a supermarket. In the early morning, going to a supermarket is like a little too lazy for all of us. But normally if you have gone to a trip, ఎలా అయినా మీ ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోతున్నాయి. సో ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, సో మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్ ఫర్ అ ట్రిప్ టు అ డిఫరెంట్ ప్లేస్, డిఫరెంట్ స్టేట్, సో అలాంటి కండిషన్స్లో లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ వేకప్, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ ఫీల్ లైక్ సో హ్యాపీ బికాజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్తున్నాం. సో ఇట్ విల్ బి ఫన్, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లైక్ వీ డోంట్ డూ సచ్ థింగ్స్, గోయింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇన్ టు ద సూపర్ మార్కెట్, నాట్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ విండో షాపింగ్. సో వీ హ్యావ్ gone here. So ఈరోజు ఏం చేసామంటే we have also purchased all of these vegetables, all of these fruits, right, all colorful things. Okay, some of the breakfast ki required materials like some broccoli and all other green leafy vegetables కూడా collect చేసుకున్నాం, and then also milk. Now అంతా అయిపోయింది, షాపింగ్ అయిపోయింది. Now it is time to payment. Okay, we will have to now go and pay. ఎందుకంటే వన్స్ యూ గివ్ మనీ అప్పుడు మాత్రమే కదా మిమ్మల్ని బయటికి పంపించేది విత్ ద కార్డ్. సో వితౌట్ కార్డ్ అంటే ఇట్స్ యువర్ విష్, యూ కెన్ గో. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ పేమెంట్ డెస్క్ దగ్గర దట్ ఉమెన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మనీ. ఓకే, కానీ ఈ లేడీ దగ్గర మనీ లేవు, షీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ క్యాష్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ యూ డూ, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఒకవేళ మన దగ్గర క్యాష్ లేకపోతే పేమెంట్ ఎలా చేయగలుగుతామండి? వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్? కెన్ ఐ నో ఇన్ ద చాట్ ఫోరం ఎవ్రీవన్, వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆప్షన్స్ టు మేక్ పేమెంట్? Yes, cashless payment. Like we could use a credit card, a debit card, ATM card. Good, Kavya. Or otherwise online payment, Amulya. UPI. Yes. So let us specifically talk about these cards today.
సో ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ హర్ అన్ ఏటీఎం కార్డ్, ఓకే, అమ్మాయికి ఒక ఏటీఎం కార్డ్ ఇచ్చామనుకోండి, షీ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ డివైస్ కాల్డ్ దిస్ స్వైపింగ్ మషిన్. ఓకే, ఈ స్వైపింగ్ మషిన్లో ఈ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి షీ విల్ బి లైక్ స్వైపింగ్ ఇట్. సో ఇలా స్వైప్ చేయగానే దెర్ విల్ బి సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్. అక్కడ ఏమవుతుందో మనకి ఇప్పటివరకు ఏం తెలియలేదు, రైట్? కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏమవుతుందో. ఓకే, అలా చేసిన తర్వాత దెన్ షీ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ దెన్ ఫైనలీ షీ విల్ బి అలవింగ్ అస్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద సూపర్ మార్కెట్. సో స్టూడెంట్స్, ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఈ కార్డ్స్, ఓకే, ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఈ డెబిట్ కార్డ్స్, సో ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి? ఓకే, సో దీస్ ఆల్ విల్ వర్క్ అండర్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. Okay, they will all work on the principle of electromagnetism and especially electromagnetic induction. Now, what is electromagnetic induction? What is electromagnetic induction? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక వైర్ తీసుకొని, ఒక కాయిల్ తీసుకొని, ఒక సాలినాయిడ్ తీసుకొని, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సాలినాయిడ్ చుట్టూ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఒక మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొచ్చి ఆ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఈ సాలినాయిడ్కి ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ చేంజ్ అయిందని ఎక్స్పీరియన్స్ చేపిస్తే వాట్ యూ విల్ నోటీస్ ఇస్ ఆ పర్టికులర్ ఎంటీ సాలినాయిడ్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఎలక్ట్రానిక్ కార్డ్, గుడ్. Yes, very good, Maheshwari. So how does an e-card swiping machine work? సో ఈ కార్డ్ స్వైపింగ్ మెషిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, సో ఇది మన ఈ కార్డ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ని మనం ఒకవేళ నార్మల్గా వీ విల్ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ స్వైప్ ఇట్. ఇన్సర్ట్ ఇట్, స్వైప్ ఇట్, ఇన్సర్ట్ ఇట్, స్వైప్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్వైపింగ్ ఇట్, మనీ అనేది కట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ స్వైపింగ్ ఇట్, మనీ కట్ అవుతుంది. వై ఆర్ దేర్ సమ్ లిటిల్ గైస్ ఇన్సైడ్ దట్ మెషిన్ హూ ఆర్ పుల్లింగ్ మనం దానిలో ఉన్న మనీ అంతా దే ఆర్ లైక్ పుల్లింగ్ ఇట్ అవుట్? ఇట్స్ నాట్ దాట్ వే. Credit card payment. Okay, so we will observe carefully like what exactly happens. Chudandi, this is our credit card or this is our debit card. ఇలా ఉంది మన కార్డ్. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ పైన ఈ బ్లాక్ కలర్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది ఒకటి, ఇలా బ్లాక్ కలర్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడైనా మీరు నోటీస్ చేశారా? మీ ఫాదర్ కార్డ్ పైన or otherwise your mummy's card. Okay, this is what we call as a magnetic strip. This is called as a magnetic strip on your credit card or a debit card. Okay, so ఈ magnetic strip, ఆ strip ని తీసేస్తే like you will, దాని లోపట ఏముంటాయంటే దాని లోపట you are having some magnets arranged in some specific pattern. ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ లో మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి ఇలా అరేంజ్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటాయి, దాని చుట్టూ ఏముంటుంది, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ నార్త్ అండ్ సౌత్, ఎవ్రీ మ్యాగ్నెట్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా దగ్గరగా ఉంటాయి, బట్ దే విల్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వద్దు అంటే ఈ పక్కనున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దీనికి టచ్ అవ్వచ్చు కదా. సో టు అవాయిడ్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ దెర్ విల్ బి అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్, ఇలా నార్త్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నిటి పొలారిటీ సేమ్ ఉంది కాబట్టి దే విల్ ఆల్ విల్ యాడ్ అప్. సో ఇక్కడ కింద పిక్చర్లో చూడండి బార్ మ్యాగ్నెట్. సో దీని చుట్టూ ఎలా ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, అలా ఈ పెద్ద మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ చుట్టూ కూడా ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంతా ఇలా ఉంటాయి. అవి ఎంత ఎక్కువ రేడియస్కి వెళ్తాయి అంటే ఇట్ విల్ కవర్ ద హోల్ కార్డ్. చూడండి, దిస్ ఇస్ అవర్ కార్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దే విల్ కవర్ ద కంప్లీట్ కార్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, వన్ సైడ్ విల్ బి నార్త్ అండ్ వన్ సైడ్ విల్ బి సౌత్. Now what are we doing? Is we are trying to put this particular card inside this machine. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వచ్చాయి, దిస్ ఇస్ నార్త్ అండ్ కార్డ్ కింద యూ హ్యావ్ సౌత్ పోల్. ఇప్పుడు ఈ మషిన్ లోపట ఏముంటుంది అంటే, ఈ మషిన్ లోపట యూ హ్యావ్ అ సాలినాయిడ్. ఒక సర్క్యూట్ ఉండి, సర్క్యూట్కి ఇలా సాలినాయిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, నా వెనెవర్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ మన దగ్గర ఒక సాలినాయిడ్ ఉంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాము, ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ అ మ్యాగ్నెట్ క్లోజ్ టు ఇట్, ఒక మ్యాగ్నెట్ని దీని దగ్గర దాకా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ కొంచెం దూరంలో ఉన్నప్పుడు దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సాలినాయిడ్ సరౌండింగ్స్లో ఒక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కూడా లేదు. కానీ ఒకవేళ మనం ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ కొంచెం ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ ముందుకు వచ్చేసింది. సో దీని నుండి జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ అనేది దీనికి వెళ్ళి ఇలా కట్ అవుతుంది. దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ విల్ గో అండ్ కట్ ఇట్. Okay, now suddenly there is a change in magnetic field. Okay, whenever there is a change in magnetic field, okay, electricity is induced in this particular solenoid. Ee solenoid lo electricity anedi induce avutundi. Okay, so whenever there is a change in magnetic field line ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతున్నట్టు నోటీస్ చేస్తుందో వైర్, an empty wire, దాంట్లో ఇంతకుముందు కరెంట్ ఫ్లో అవ్వలేదు కానీ సడన్గా కరెంట్ ఫ్లో అయింది.
ఎందుకంటే మనం మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొచ్చాం కాబట్టి దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది కాబట్టి. సో whenever there is a change in magnetic field, okay, in that case you will notice that electricity will be induced. సో ఈ సాలినాయిడ్ లో మనం ఈ స్వైపింగ్ మెషిన్ ఇలా పెట్టి ఇలా వెనక్కి జరిపినప్పుడు, ఇంతకు ముందు చూడండి, ఒకవేళ ఈ సాలినాయిడ్ ని ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, స్వైపింగ్ మెషిన్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం స్వైపింగ్ మెషిన్ ఇలా పుష్ చేస్తున్నాం. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన స్వైపింగ్ మెషిన్ ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇస్ న్యూ పొజిషన్. ఇప్పుడు చూడండి, బ్లాక్ కలర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని ఉంది కదా, ఇది ఇంకా టచ్ అవ్వలేదు బ్లూ కలర్ దానికి. నౌ దెర్ ఇస్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఆర్ టచింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ టచింగ్ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ బ్లూ కలర్ కాయిల్. ఓకే, దానిలో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ అనేది దీంట్లో పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సాలినాయిడ్. దీంట్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అండ్ కరెంట్, అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ కార్డ్లో ఉన్న మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, దాని చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్, రైట్? ప్లస్ ఆల్ ద టైమ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ ఇదే అరేంజ్మెంట్ ఉండాలని రూల్ లేదు. డిఫరెంట్ కార్డ్స్కి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రైట్? సో డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ అరేంజ్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. మేబీ ఈ కార్డ్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ లైక్ సమ్ 36 యూనిట్స్ వచ్చింది అనుకోండి, టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. వేరే కార్డ్కి ఈ మధ్యలో ఉన్న ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసేసినప్పుడు అక్కడ కొంచెం స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది, మేబీ 34 యూనిట్స్. 34 యూనిట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్కి కరెంట్ కూడా వేరీ అవుతుంది కదా. దీన్ని ఇప్పుడు మనం వెనెవర్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, ఈ కార్డ్ని ఇలా పెట్టి ఇలా స్వైప్ చేసినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవడం వల్ల మన సెకండరీ కాయిల్లో మెషిన్లో ఉన్న సాలినాయిడ్కి ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ అనేది, ఆ కరెంట్ వాల్యూ అనేది ఇట్ విల్ డిఫర్ కదా, ఎందుకంటే ఇన్కమింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. సో కరెంట్ విల్ ఆల్సో డిఫర్, రైట్? సో ఫర్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి పాసింగ్, అండ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ రిలేట్ టు డిఫరెంట్ కార్డ్ యూజర్. ఓకే, వేరే పర్సన్ డిఫరెంట్ కార్డ్ యూజర్స్ ఆర్ స్వైపింగ్ ద మషిన్. సో మనీ అనేది ఫ్రమ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ అకౌంట్స్ మనీ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనీ డెబిట్ అవడానికి ప్రైమరీ రీజన్ ఈ మషిన్లో ఉన్న సాలినాయిడ్లో కరెంట్ పాస్ అవ్వడం. ఓకే, ఎంత కరెంట్ పాస్ అయింది బై డిపెండింగ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, అది ఏ అకౌంట్ నుండి మనీ డెబిట్ చేయాలో. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అగైన్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రానిక్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. కార్డ్ నుండి మన సాలినాయిడ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి అంటే కార్డ్ని స్వైప్ చేయాలి. సో వెన్ యూ ఆర్ స్వైపింగ్ ద కార్డ్, సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ మూవింగ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ క్లోజ్ టు ద solenoid. Whenever you are moving this magnet close to the solenoid, there is a change in magnetic field created. దాని వల్ల electromagnetic induction అనేది అవుతుంది. So current will be induced in the solenoid and finally your swiping machine will run. Okay, this is how your e-card swiping machines work at your supermarket. Okay, yes students, did you understand the concept? Live class. Okay, good morning Kanapati, welcome to this session. How are you? Yeah, everything with SAP SP. I will also tell you, great student, everything, because even you are with your friends. Okay, so Maheshwari, Fleming's left hand rule. మేబీ మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు లైక్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, వి విల్ ఆల్సో రివైజ్ దట్. నా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఇక్కడ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్లో కూడా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్, రైట్? ఇక్కడ మనము ఏ రూల్ యూజ్ చేస్తామో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తామా, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తామా? హియర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్లో మనం ఈ రైట్ హ్యాండ్ తీసుకొని ఆ రైట్ హ్యాండ్లో ఈ 3 ఫింగర్స్ ఇలా స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఎలా స్ట్రెచ్ చేయాలి అంటే ఈ 3 ఫింగర్స్ దే షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్స్. ఓకే, అండ్ FBI రూల్ గుర్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ F, దిస్ ఇస్ B, దిస్ ఇస్ I. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫోర్స్, దిస్ ఇస్ కరెంట్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కరెంట్, ఈ మూడుని ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా సెట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ని కాయిల్ వైపు తీసుకొస్తున్నామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్.
ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ అనేది కాయిల్ వరకు వస్తుంది. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. అంటే సో ఏ డైరెక్షన్ అయితే కాయిల్ అనేది మూవ్ అవుతుందో, రిలేటివ్ మోషన్ ఆఫ్ ద కాయిల్, ఏ డైరెక్షన్ అయితే కాయిల్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుందో, కాయిల్ రెస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ మ్యాగ్నెట్ ముందుకు వస్తుందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది రైట్ సైడ్ వస్తుంది కదా, రైట్. సో కాయిల్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో, ఆ డైరెక్షన్ మనం థంబ్ని పాయింట్ చేయాలి. ఓకే, థంబ్ ఇస్ టువర్డ్స్ రైట్. ఓకే, నా మిడిల్ ఫింగర్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వైర్. ఈ వైర్లో ఈ సైడ్ ఇదేమో లోపట్ సైడ్, ఈ రెడ్ కలర్ ఏమో ఇలా బయట నుండి వచ్చేసి దాని పై నుండి ఇలా కర్ల్ అయింది. ఓకే, దట్ బ్లాక్ కలర్ వైర్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్. ఇలా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా బయటకు వచ్చింది. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ లోపలికి వెళ్ళే వైర్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ వైర్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ నార్త్ సౌత్ జనరేట్ అయ్యాయి కదా, ఇవి ఇలా పైకి కిందికి మాత్రమే కాదు, దిస్ ఇస్ 3 డైమెన్షనల్. ఒక ఫీల్డ్ లైన్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇంకో ఫీల్డ్ లైన్ బయటికి కూడా వస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ లోపలికి వెళ్ళే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. సో ఇలా లోపలికి వెళ్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి ఫైనల్గా ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది. సో ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్ కలర్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ రైట్. సాలినాయిడ్ అనేది రైట్కి వెళ్తుంది కాబట్టి సో అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద థంబ్ మన సాలినాయిడ్ డైరెక్షన్ ని పాయింట్ చేయాలి ఇలా, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ 2 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఫింగర్ ఏం చెప్తుంది? ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ ద 3 ఫింగర్స్. This is your thumb, this is your first finger. First finger is talking about magnetic field lines going into the screen. So ఒకవేళ ఇక్కడ magnetic field lines into the screen వెళ్తున్నాయి కాబట్టి అది ఆ డైరెక్షన్ లో పాయింట్ చేయాలి. Thumb towards right and this index finger towards the direction of the magnetic field line. Now our second finger or our middle finger ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే పాయింట్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ కలర్ వైర్ కరెంట్ అనేది పైకి ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా from Fleming's right hand rule we are noticing the direction of the current. So direction of the current అనేది ఇలా పైకి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళింది, ఇలా బయటికి వచ్చేసింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసింది, మళ్ళీ బయటికి వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇలా we can find the direction of the magnetic fields, direction of the current in this particular solenoid. Okay, so మహేశ్వరి Fleming's right hand rule నుండి మనకి కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుందో, కరెంట్ is output. ఓకే, మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బి ఇంకా ఫోర్స్ ఇవి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ వస్తుందో ఐ విల్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఆల్సో. నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్. మన మొబైల్ ఫోన్స్ని వైర్డ్ ఛార్జింగ్ పెడతాము నార్మలీ, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ ఆల్సో యూజ్ వైర్లెస్ ఛార్జర్స్ కనెక్ట్ చేసి, సో ఈవెన్ విత్ దాట్ హెల్ప్ దే కెన్ ఛార్జ్ దర్ మొబైల్ డివైజెస్. Okay, hello Chani, welcome to the session. How are you? Okay students, ఇప్పుడు స్వైపింగ్ మెషిన్లో మనం ఇలా కార్డ్ని స్వైప్ చేసాము. కార్డ్ని స్వైప్ చేయడం వల్ల మనం ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నాము. ఫ్రమ్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫోర్స్ అనేది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎలా మూవ్ చేసామో సాలినాయిడ్ దగ్గరికి, సేమ్ అలాగే మన కార్డ్ని ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాము. కార్డ్ని మూవ్ చేయడం వల్ల అక్కడ రెస్ట్లో ఉన్న స్వైపింగ్ మెషిన్ లోపల ఉన్న రెస్ట్లో ఉన్న సాలినాయిడ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అయింది. దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, దానివల్ల కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ వైర్లెస్ ఛార్జర్లో మనం కిందున్న బేస్ని మూవ్ చేయట్లేదు, పైన పెట్టిన ఫోన్ని కూడా మూవ్ చేయట్లేదు, రెండు రెస్ట్లోనే ఉన్నాయి, రైట్. రెండు రెస్ట్లోనే ఉన్నప్పుడు ఓకే, see sir, what are we seeing here is we are having a charging pad here. ఈ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ని మనం సాకెట్ బోర్డ్లో పెట్టడం వల్ల దీనిలో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయింది. ఓకే, నాకు కొంచెం లాజిక్ అర్థమైంది సార్. నాకు ఏం అర్థమైంది అంటే ఓకే, ఇది ఒక సాలినాయిడ్కి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సాలినాయిడ్కి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల దీంట్లో ఇప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ పాస్ అవడం వల్ల దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది జనరేట్ అయిపోయింది. సార్ ఓకే, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను. ఓకే, అయితే మీరు ఏమనుకున్నారు? ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ జనరేట్ అయింది కాబట్టి మేబీ మన స్వైపింగ్ మెషిన్ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక సాలినాయిడ్ ఉంటుంది, బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ సాలినాయిడ్లో మనం కరెంట్ అనేది పాస్ చేస్తే ఈ బ్యాటరీ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సర్క్యూట్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ లాజిక్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ విల్ థింక్. బట్ సార్ కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయ్యా అది అలాగే ఉంటుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఐ మీన్ కరెంట్ అనేది దీంట్లో ఫ్లో అవుతుంది. మేబీ ఇట్ విల్ గో విత్ సమ్ ఫిక్స్డ్ కరెంట్.
లైక్ సమ్ 5 amperes. కరెంట్ ఇస్ 5 amperes. దాని చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా మేబీ సమ్ 30 units. ఈ 30 units మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ 30 units ఉంటుంది. అంటే దెర్ ఇస్ అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీని చుట్టూ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇలా జనరేట్ అయింది. ఇది వెళ్ళి ఈ వైర్కి కట్ అయింది. పైన మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న కాయిల్కి ఇట్ వెంట అండ్ ఇట్ హెస్ గివెన్ అ కట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టచింగ్ ఇట్. బట్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని అక్కడే ఉంది. అది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అవ్వకపోతే ఈ సాలినాయిడ్లో, ఈ సెకండరీ సాలినాయిడ్ ఉంది కదా, ఈ మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న సాలినాయిడ్లో ఇట్ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఇక్కడ ఈ yellow కలర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ దానికి వెళ్ళి కట్ అయింది. కానీ కట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అలాగే ఉంది. అంటే ఈ రెడ్ కలర్ సాలినాయిడ్ ఉంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ yellow కలర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కటింగ్ ఇట్, ఈ రెడ్ కలర్ సాలినాయిడ్లో దెర్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ magnetic field strength around it, maybe 20 units. ఇక్కడ 30 units జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ లైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. సో దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ అట్ ద సెకండరీ కాయిల్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి. జస్ట్ వచ్చే అలా ఉండడం మాత్రమే కాదు, అది రెడ్యూస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. 20 అనేది కదలాలి. It should become 19, it should become 18. So time పెరుగుతున్న కొద్దీ the number should keep varying, or otherwise it should become 21, 22, 25, right? So ఈ magnetic field strength అనేది it should keep changing, because whenever there is a changing magnetic field, only then current అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. చేంజ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఓన్లీ అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యింది, మన బ్యాటరీ అనేది ఆన్ అయింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆగిపోయింది. మనం స్విచ్ ఆన్ చేసే పెట్టాం కానీ బ్యాటరీ అనేది ఆగిపోయింది. ఓకే, is it like this? So this is your doubt. ఓకే, వీ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద సాకెట్ బోర్డ్లో పెట్టడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అయ్యాయి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వల్ల సెకండరీ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. కానీ ఆ కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫర్ ఎవర్. జస్ట్ ఫర్ 1 second కరెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుంది అంటే ఫస్ట్ 1 secondలో ఎందుకు కరెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ దెర్ వాజ్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎట్ ఆల్. స్విచ్ ఆన్ చేయడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ వెళ్ళి సడన్గా టచ్ చేసింది సెకండరీ కాయిల్కి. టచ్ చేయడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇస్ నాట్ రెడ్యూసింగ్ నౌ. ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ఇట్, యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఇట్ DC current, యూ షుడ్ గివ్ ఇట్ AC current. అండ్ మనం సాకెట్ బోర్డ్స్లో నుండి వచ్చే కరెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ AC current. ఫర్ యువర్ సర్ప్రైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ AC current. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ AC current, కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ కాయిల్లో, ఈ వైర్లో, రైట్? సో ఫస్ట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సాలినాయిడ్లో, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాని తర్వాత కరెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ రెడ్యూస్ అవడం అంటే కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. సో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. దే విల్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ పోలారిటీ విల్ చేంజ్. పోలారిటీ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కేస్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. సో మనం AC కరెంట్ గురించి చూసాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఒక వైర్ ఇలా తీసుకుంటే, ఈ వైర్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ యాక్సలరేట్, it will decelerate and it will stop. It will take 1/100th of a second. ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి మూవ్ అయ్యే వరకు ఇట్ విల్ టేక్ 1/100th of a second. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ 1/100th of a second ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఇట్ విల్ నౌ గో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. మళ్ళీ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ 1/100th of a second. ఓకే, సో ఇలా కరెంట్ అనేది at every 1/100th of a second కరెంట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. Such a current is what we call as alternating current. Current direction change avadam valla first accelerate avutundi. If current is increasing, magnetic field strength will also increase. If current is decelerating, current stop avadam try chestundi. Right side direction lo start ayindi, it is not trying to stop. So current anedi reduce ayipindi. So current reduce ayipothe magnetic field strength dan chuttu generated na magnetic field strength untundi kada, from your right hand thumb rule, ee magnetic field strength ivi kuda ila kinde padipotayi when it is slowing down. Again when it is increasing, this magnetic field strength will increase, but in the opposite direction. ఎందుకంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ కాబట్టి. సో ఇలా దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డైరెక్షన్ పర్స్పెక్టివ్లో అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే స్ట్రెంత్ పర్స్పెక్టివ్లో అయి ఉండొచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న సెకండరీ కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవ్వడం వల్ల యూ విల్ నోటీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్ అండ్ ఫైనలీ యువర్ బ్యాటరీ విల్ ఫుల్లీ గెట్ చార్జ్డ్. దిస్ ఇస్ హౌ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ విల్ వర్క్. This is how wireless charging will work. Okay, understood students? So మనము ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసాము ఇక్కడ కూడా.
సో అందుకే స్టూడెంట్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ మనం ఏది నేర్చుకున్నా కూడా ఫిజిక్స్లో, బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, రైట్? సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దాట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే అప్లికేషన్స్. ఓకే, బికాస్ మనం ఎర్త్ పైకి వచ్చాము, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్. థింగ్స్ ఎందుకు అలా ఉన్నాయి, వీ డోంట్ నో, వీ నెవర్ నో ద క్రియేషన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్. If you are like strongly sticking with mythology, okay, then you can stick with the same. I'm not disturbing you. Okay, but in science, what are we trying to do? Whenever we study physics, chemistry, biology, or whatever subject it is, we are trying to understand this earth. We are trying to understand our meaning of life. Okay, our existence. Okay, how are things working, right? So if wireless charging anedi, it is all our creation. Manam చూసాము లైక్ ఎర్త్ పైన ఉన్న థింగ్స్ లైక్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి. కరెంట్ అనేది ఫ్లో చేస్తే ఒక వైర్లో దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యాయి. ఇది కూడా దిస్ వాజ్ అవర్ డిస్కవరీ, రైట్? సో వి కీప్ ఆన్ డిస్కవరింగ్ ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ ప్లానెట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ అరౌండ్ అస్. ఓకే, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీ, do not study as if you are not having any importance or any interest లేనట్టు చదవకండి, because everything that we are doing is for ourselves, for our knowledge. Now, alternating and direct current. In alternating current flows in two ways. One way, second way. One way, second way. కానీ direct current లో current అనేది it will go in a single direction, like a 9-volt battery. Okay, so in alternating currents keep switching directions periodically, forward and backward. Okay, current అనేది its direction it will keep on switching, and how much time it will take. If this is a wire, this is your electron, it will accelerate, it will stop, and it will take a time of 1/100th of a second ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 1/100th of a second కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఇట్ విల్ అగైన్ టేక్ 1/100th of a second. సో ఫైనల్గా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయడం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ కంప్లీట్ లూప్. ఫర్ వన్ కంప్లీట్ లూప్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1/100th plus 1/100th, which is nothing but equal to 2/100th, which is nothing but 1/50 seconds. So 1/50 seconds for one complete oscillation. Okay, current will take a time period of 1/50th of a second for one complete oscillation to finish. Okay, complete oscillation finish చేసేయడానికి it will take a time of 1/50th of a second. Okay, now what is the frequency of this alternating current? Frequency is nothing but inverse of time period. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ 1/50 అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు యువర్ టైం పీరియడ్. Now frequency is equal to 1 by time period, which is nothing but equal to 1/1/50, which is equal to 50 hertz. 50 hertz అంటే ఏంటి? 50 hertz అంటే ఏంటి? ఇన్ ఎవ్రీ సెకండ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేయడం, దట్ ఈస్ వన్ లూప్. అలా 50 లూప్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఎవ్రీ 1 సెకండ్లో 50 లూప్స్, 50 times it will go and come back, 50 times it will go and come back in just one single second. Imagine how fast is this electric current switching its directions. Okay, so alternating current ante ee electron anedi it will keep on switching its direction like this. That is called alternating current. Current will keep on alternating is to change. Okay, so while in DC current it flows in a single direction steadily, the main difference between AC and DC lies in the direction in which electrons flow. Okay, so DC current lo only in one direction they will go. In AC current direction will keep on changing. That's it. Okay, దాంతో పాటు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తే you will be getting good marks. Okay, in DC the electrons flow steadily in a single direction, while electrons keep switching directions, going forward and then backward in alternating current. Okay, now we will state the principle of electric generator. What is happening, Vizag? Okay students, okay, ikkada manaki we have a setup. Okay, and then we have commutator, we have a split ring here. Okay, this is normally for a DC current generator.
we will be using these split rings. Hello Funny Verma, welcome to this session. Okay, so ఇప్పుడు let us use our Fleming's right hand rule. Now according to Fleming's right hand rule, stretch your right hand fingers like this. This is your thumb. Thumb will indicate the direction of the force. Okay, this is your left hand. This is your thumb. This is your first finger. This is your second finger. This is the direction of the force. This is the direction of your magnetic field line, and this is the direction of your current. Ila 3 fingers తీసుకొని stretch them perpendicular to each other like this. This is F, this is B, and this is I. F, B, I. Principle of electromagnetic induction. When a coil is rotated in the presence of uniform magnetic field, the current is induced in it. Yes, very good, July. Currently మనం I తో represent చేస్తాం, capital I. Okay, so now what you will notice is మనం ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ఎప్పుడైతే దాని గురించి మాట్లాడతామో అక్కడ మన కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. జనరేటర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? కరెంట్ పోయినప్పుడు వీ విల్ బి యూజింగ్ అ జనరేటర్ ఆన్ చేయగానే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అగైన్. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, రైట్? దిస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్, అండ్ దిస్ ఇస్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, అండ్ దిస్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉండేగా దీస్ ఆర్ అవర్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో మనం ఫోర్స్ అనేది ఇన్పుట్ చేస్తున్నాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇన్పుట్ చేస్తాము. ఓకే, హౌ ఆర్ వి గివింగ్ అవర్ ఫోర్స్ హియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక కాయిల్ ఉంది, రైట్? ఈ కాయిల్లో చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ మనం దీన్ని పైకి పుష్ చేస్తున్నాము, రైట్ సైడ్ దీన్ని కిందికి పుష్ చేస్తున్నాము. సో ఓవరాల్ వాట్ యూ విల్ నోటీస్, ఈ కాయిల్ అనేది ఇట్ షుడ్ కీప్ గోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ దిస్. కంటిన్యూస్లీ ఒక డైరెక్షన్లో ఇట్ షుడ్ కీప్ రొటేటింగ్. ఓకే, సో దేర్ షుడ్ బి అ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఆన్ దిస్. Now ఇప్పుడు చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ అండ్ దే విల్ సెటిల్ అట్ ద సౌత్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి నార్త్ నుండి ఒరిజినేట్ అయ్యి సౌత్ దగ్గర దే విల్ టర్మినేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక నార్త్ పోల్, ఇంకొక సౌత్ పోల్ ఇచ్చారు మ్యాగ్నెట్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టువర్డ్స్ సౌత్ దే విల్ ట్రావెల్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్ us talk about this particular side of this rectangular coil. ఓకే, ఈ సైడ్లో ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ and magnetic field lines they are towards right. So use your right hand thumb rule, point the direction of the thumb direction అనేది force direction లో thumb ని పాయింట్ చేయండి. ఫోర్స్ పైకి ఉంది కాబట్టి సో యూ ఆర్ పాయింటింగ్ యువర్ థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. నెక్స్ట్ అవర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఆర్ అవర్ ఫస్ట్ ఫింగర్ పాయింట్ ఇట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. రైట్కి వెళ్తున్నాయి, సో పాయింట్ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే. నౌ అవర్ మిడిల్ ఫింగర్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ మ్యాజికలీ ఇండ్యూస్ అయిపోతుంది స్టూడెంట్స్. ఎందుకు? వీ హ్యావ్ పుట్ అ ఎలక్ట్రిక్ ఒక కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మధ్యలో పెట్టేసి ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ దట్ కండక్టర్, ఆటోమేటికలీ మ్యాజికలీ దెర్ విల్ బి కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఇట్. వై? బికాస్ యు ఆర్ మూవింగ్ a current carrying conductor. Initially current was not being carried in it. Okay, a normal bare conductor, zero current conductor. Okay, if you are moving it in the presence of magnetic field strength, okay, in that case you will notice current will be induced in it. Okay, and current direction ela untundi from following the Fleming's right hand rule. So current direction will be inside it. ila ee side lo current anedi it will go like this. So current ala veltundi. ఓకే, నౌ ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత నౌ ఇట్ షుడ్ టర్న్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి టర్న్ చేసిన తర్వాత నౌ ద ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ డౌన్. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ డౌన్ ఫర్ ద రైట్ సైడ్ కాయిల్. ఇఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్, ఫోర్స్ అనేది ఒకవేళ కింది సైడ్ పాయింట్ చేస్తే నౌ లుక్ ఎట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ అనేది స్టిల్ టువర్డ్స్ రైట్. Still towards right. And if you look at your middle finger, it is pointing outwards. Your middle finger is pointing outwards. Okay, so which means your current in this case will come out of this. Current e case lo it will come out of this. Okay, and here we are not actually having a split ring like this, rather than that we are having a slip ring.
సో ఈ రైట్ సైడ్ వైర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇంకా ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసి దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ సర్కిల్ లైక్ దిస్. దీనికి ఈ టర్మినల్ అనేది దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఇలా. ఫర్ అ జనరేటర్ దిస్ ఇస్ హౌ ద బిహేవియర్ విల్ బి. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ జస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్మ్కి మాత్రమే కనెక్ట్ చేసి ఉంది. ఓకే, ఈ రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఏమో ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. ఓకే, నౌ ఫర్ దిస్ కేస్ డు నాట్ కన్సిడర్ దిస్ బ్యాటరీ. నౌ వాట్ ఆర్ వి సీయింగ్? సో కరెంట్ అనేది నౌ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ ద it is coming out, which means here the current will come out like this. దీంట్లో నుండి కరెంట్ ఇలా వెనక్కి వస్తుంది కాబట్టి, సో దాంట్లో నుండి ఇలా కరెంట్ ఈ పర్పుల్ కలర్ రాడ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద బిహేవియర్ ఇస్. ఓకే, సో హియర్ ఇనిషియలీ ద కరెంట్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కాయిల్. ఓకే, సో ఈ కరెంట్ అనేది ఇలా లోపలికి వెళ్ళింది ఫస్ట్ బికాస్ ద కాయిల్ వాజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, సో ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ రొటేటింగ్ లైక్ దట్. This is actually rotating like this. ఇది మొత్తం మీద టర్న్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ ఆర్మ్ కదా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వచ్చేసిన ఆర్మ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్మే కదా, కానీ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్మ్ మొత్తం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ సర్కిల్కి మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇది మన రైట్ సైడ్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ దీంట్లో డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో అదే డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఇది రైట్ సైడ్కి వచ్చేసినా కూడా యూ నోటీస్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో అలా కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ లూప్ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ గో త్రూ దిస్ సేమ్ లూప్. Current will keep coming like this, and from here current will keep going out like that, and finally there will be a current that will be generated inside this particular loop. Okay, this is the main principle that is used in electric generator is your electromagnetic induction. Okay, so because of change in magnetic field, so magnetic field strength అనేది ఎక్కడ చేంజ్ అయింది అంటే మనం ఇక్కడ ఈ వైర్ ని మనం మూవ్ చేస్తున్నాం కదా, మనం దానికి పైకి పుష్ చేస్తున్నాం లేదంటే దానికి కిందికి పుష్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, దాని చుట్టూ వెళ్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అది కూడా వేరీ అవుతుంది. వేరీ ఎలా అవుతుంది? ఇక్కడ మన మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ మ్యాగ్నెట్స్ నుండి ఇలా దూరం వెళ్ళిపోతాయి. ఫస్ట్ వైర్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అప్. ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ కిందికి ఫాలో అవుతుంది. Okay, and that is not the only reason. We know that whenever these magnetic field lines ఇంకా ఫోర్స్ ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయో అప్పుడు కరెంట్ అనేది విల్ బి మ్యాక్సిమం. ఓకే, అండ్ ఈ కరెంట్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి ఇంకా ఫోర్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ మన ఫోర్స్ అనేది ఇలా పైకి ఉంది, ఫోర్స్ పైకి ఉంది. నౌ ఈ కాయిల్ అనేది ఇలా పైకి మూవ్ అవుతుంది. కాయిల్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది, కానీ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ద టైమ్ టువర్డ్స్ అప్ సైడ్. ఓన్లీ వెన్ అవర్ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఇస్ లైక్ దిస్, అది హారిజాంటల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫోర్స్ ఇస్ అప్వర్డ్స్. కొంచెం ఇది ఇలా టర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, అలా అది కంప్లీట్గా ఓ సర్కిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. రైట్, సో ఇప్పుడు ఇది ఈ డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంది, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దే ఆర్ స్టిల్ పర్పెండిక్యులర్ కదా. I mean, they are like still horizontal kada. But if you now notice the angle between the magnetic field lines and the force, now the angle is not 90 degrees. So current that is generated in it will also vary. Okay, amount of current that is going through it will also vary. So you will be getting different amounts of current. So we varying magnetic field strength valle, you will notice electricity will be induced. Okay. Okay, students, understood the concept? Okay, now can somebody tell me, will there be current alternative or will it be direct current in this case? ఈ కేసులో కరెంట్ అనేది ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది ఉంటుందా, డైరెక్ట్గా ఉంటుందా? కమ్ ఆన్, ఇస్ ఇట్ అన్ ఏసీ కరెంట్? ఈ సర్క్యూట్లో జనరేట్ అయిన కరెంట్ ఇస్ ఇట్ ఏసీ ఆర్ డీసీ? హూ విల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? See students, first the left side coil. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ముందుకెళ్ళింది. ఓకే, ఈ కాయిల్ అనేది టర్న్ అయిపోయిన తర్వాత
సేమ్ ఇదే కాయిల్కి కరెంట్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అంటే సేమ్ ఇదే కాయిల్కి, సేమ్ అదే రెడ్ కలర్ కాయిల్కి కరెంట్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్ ఇన్ ద సేమ్ కాయిల్. ఓకే, సో ఇనిషియలీ కరెంట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, కరెంట్ ఇలా పాస్ అయింది, దాని తర్వాత అది ఇలా రొటేట్ అయ్యి రైట్ సైడ్కి వచ్చేయగానే మనం నోటీస్ చేసాం కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. ఎలా? ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ మనం నోటీస్ చేసాము. ఫోర్స్ కిందికి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ స్టిల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. చూడండి మిడిల్ ఫింగర్ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్, అంటే ఇన్ ద సేమ్ కాయిల్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్. అంటే నౌ ఇన్ ద సేమ్ కాయిల్, ఈ కాయిల్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్లిప్ రింగ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్లిప్ రింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్లిప్ రింగ్. For a DC generator, for a DC motor, we will be using a split type of commutator, but here we will be using a slip ring. Slip ring ante first arm ki you will be putting a ring, and for the second arm you will be connecting a separate ring. Ivi rendu connect avvu eppudu. Okay, these are directly indirectly connected to the wires separately. Okay, now in the same coil current direction change అయిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ in this wire current direction will keep switching. Okay, and the same principle will happen for this blue color slip ring also. For this blue color slip ring also, this is connected to this arm. దాని లోపల ఉండి ఈ సర్కిల్కి హోల్ ఉంటుంది కదా, ఆ హోల్ లోపల తీసేవాది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఆర్మ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆర్మ్లో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఇది ఇలా రొటేట్ అయ్యి రైట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు రెడ్ కలర్లో పైకి ఎలా వెళ్ళిందో అలాగే దీనిలో కూడా డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. Direction will change. So finally ikkada kuda direction will keep changing. So there will be all the time this alternating current, and the current magnitude kuda increase avutundi reduce avutundi, increase avutundi reduce avutundi. అందుకే మనం చూసాము ఫోర్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ 90 degrees all the time, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ అదర్ యాంగిల్స్ కూడా with the help of magnetic field strength, right? So అప్పుడు కరెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, it will become minimum and again it will become maximum when they are perpendicular to each other, right? So ఈ కరెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వాలి, it is necessary because current direction should keep changing. Understood, students? This is a very beautiful concept. Okay, so electric generator works on the principle of electromagnetic induction, students. So in a generator, electricity is generated by rotating a coil in the magnetic field. So oka magnetic field presence lo coil ni rotate cheyadam valla electricity అనేది generate అవుతుంది. Now the current which changes its direction after equal intervals of time. After what interval? After what interval? 1/100th of a second. Current అనేది it will change its direction. Okay, this type of current is what we call as alternating current, abbreviated as AC. Now the device which generates such current is what we call as an AC generator, right? So to get a DC current, DC which does not change its direction with it, a split ring type commutator must be used. Okay, so ఒకవేళ మనం ఈ direction of the current ని మనం చేంజ్ చేయొద్దు అనుకుంటే, in that case instead of using a slip type commutator, ఈ ఇమేజ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉండే కదా స్ప్లిట్ టైప్ కమ్యూటేటర్, ఒకటే రింగ్, సో ఆ రింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ రింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల కరెంట్ అనేది ఓన్లీ ఇన్ సింగిల్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ ఫ్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ AC generator into a DC type commutator. Okay, now the generator which produces unidirectional current is what we call as DC current. Unidirectional అంటే ఏంటి? Same direction. There are some generators that will only produce current in only one single direction. That type of generator is what you call as a unidirectional current generator, or otherwise your DC generator. Okay, students, so write down this statement in your notebook. So question ila state the principle of electric generator and adugute, you will have to write the solution like this. Okay, students, write down this solution in your notebook. I'll just come. Hello Satvik, welcome to this session. How are you, Satvik? Done, students? Rahesara? Shall we proceed? ఓకే, చూడండి,
In India, the AC changes direction after 1/100th of a second. So finally, the frequency is 50 hertz. So 50 such oscillations will happen in 1 single second. An important advantages of AC over DC. AC ki DC ki difference ఏంటి మనం చూసాము. But how is AC more important when compared to DC? సో ద రీజన్ ఇస్, ఒకవేళ మనం లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ కరెంట్ని ట్రావెల్ చేయాలనుకోండి, పవర్ స్టేషన్స్ అనేవి మన ఇంటి పక్కన ఉండవు. పవర్ ఎక్కడైతే జనరేట్ అవుతుందో, ద మెయిన్ కరెంట్, ద కరెంట్ మన ఇంటికి వస్తుంది కదా. సో జనరేటింగ్ పవర్ స్టేషన్స్ అనేది దే లైక్ సో ఫార్ అవే, దే లైక్ కిలోమీటర్స్ ఫార్ అవే. అంత దూరం నుండి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ అ డీసీ కరెంట్, ఎలక్ట్రాన్ అనేది అక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉండాలి త్రూ అవుట్ దట్ వైర్. బట్ ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఏసీ కరెంట్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ ఎండ్ నుండి ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ నుండి ఈ ఎండ్కి ఇలా మూవ్ అవ్వదు. ఓకే, వాట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ ఇస్, ఒక వైర్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్, ఎక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ అక్కడే ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ అగైన్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. దీని పక్కన ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, ఇది మూవ్ అవడం వల్ల అది రిపేల్ అయ్యి అది కూడా మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ దాట్ కేస్ ఎలక్ట్రాన్ నీడ్ నాట్ ట్రావెల్ దట్ హోల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్. ఆ మొత్తం లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ట్రావెల్ చేయడం అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వై ఏసీ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఓవర్ డీసీ ఫర్ కరెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. ఎందుకు? లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేయడానికి. డీసీ కరెంట్లో మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే సో దెర్ విల్ బి అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, నౌ స్టూడెంట్స్, how does electricity reach our home? How does electricity reach our home? From your power stations electricity, చూడండి, మనం వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రూమ్ హియర్. ఈ రూమ్లో దెర్ ఆర్ సమ్ లైట్ బల్బ్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ బెడ్రూమ్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ కిచెన్, రైట్? సో లైట్స్ అన్నీ గ్లో అవుతున్నాయి నీట్గా, రైట్? సో ఫైనలీ యూ గాట్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు దిస్ హౌస్. ఈ హౌస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ అయింది? నార్మలీ ఎట్ ద పవర్ స్టేషన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దాసరి, కావ్య, వాసవి, Kiran Kumar, everybody is participating in a group discussion. What is the discussion today? So at the power stations మనకి ఏముంది అంటే we have coal, students. అక్కడ coal ఉంది, we are burning that coal. Coal is a good source of energy emission. Okay, it will keep giving heat for a lengthy period of time. ఓకే, సో వాట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎట్ ద పవర్ స్టేషన్ వీ విల్ బర్న్ దట్ కోల్. బర్న్ చేయడం వల్ల దిస్ కోల్ విల్ నౌ గివ్ సమ్ హీట్. ఇప్పుడు ఈ కోల్ పైన వీ పుట్ అ వెరీ బిగ్ బాయిలర్. దీనిపైన ఒక పెద్ద బాయిలర్ పెట్టేసి బాయిలర్ మొత్తం వీ విల్ ఫిల్ ఇట్ విత్ వాటర్. బాయిలర్ ఈజ్ అ కంటైనర్ which carries water. Now this water is heated. When water is heated, it will change phase from liquid phase నుండి అది gaseous phase కి కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? వాటర్ వేపర్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ హై ప్రెషరైజ్డ్ వాటర్ వేపర్ని ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ట్యూబ్ నుండి వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ చేంబర్. ఓకే, సో దెన్ యూ హ్యావ్ అ టర్బైన్ హియర్. ఇక్కడ ఒక పెద్ద టర్బైన్ పెట్టాము ఇలా. ఇప్పుడు ఈ హై ప్రెషర్ స్టీమ్ వచ్చి ఈ ఫ్యాన్ని రొటేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ రొటేట్ దిస్ ఫ్యాన్. నా ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నార్మల్ ఫ్యాన్, ఇది గాలి ఇచ్చే ఫ్యాన్ కాదు. సో ఈ ఫ్యాన్కి మనం వీఆర్ కనెక్టింగ్ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ లైక్ దిస్. అండ్ ఈ కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెట్స్ మధ్యలో పెట్టేసాం ఇలా, నార్త్ సైడ్ సౌత్ సైడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దిస్ కదా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మనం కరెంట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చూసాము, రైట్? సో ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూస్గా ఇదే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కాయిల్కి ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను? ఫోర్స్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్పుట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అక్కడ మ్యాగ్నెట్ పెట్టడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాం. ఫోర్స్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలా ఇచ్చాము? ఇక్కడ మనం దీన్ని రొటేట్ చేసాం కదా క్లాక్ వైజ్లో. అది రొటేట్ ఎలా అయింది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ది స్టీమ్. ఈ కోల్లో ఉన్న వాటర్ని బాయిల్ చేయడం వల్ల ఈ వాటర్ స్టీమ్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్టీమ్ అనేది ఈ ఫ్యాన్ని రొటేట్ చేసింది, ఆర్ అదర్వైజ్ దిస్ టర్బైన్ రొటేట్ చేసింది. టర్బైన్ రొటేట్ చేయడం వల్ల దిస్ హోల్ కాయిల్ విల్ ఆల్సో రొటేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది రొటేట్ అవడం వల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, ఆ ఇండ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ పోల్స్ అండ్ సబ్ స్టేషన్స్
ఓవర్ హెడ్ పోల్స్ చూస్తాం కదా మన ఇంటి దగ్గర. See student, this is an overhead pole. This will carry these electric wires like this. From this, let us take one of the wire, and the wire now it is actually consisting of 3 different wires in it. Okay, we are talking about those 3 different wires. Here are those 3 different wires. ఈ wires మన ఇంటి లోపలికి వెళ్ళే ముందు, సో ఈ 3 different wires ని అర్థం చేసుకుందాం. ఫస్ట్, the first wire is your live wire. This is your live wire. Live wire lo you have movement of charges, AC current, okay, and then you have a neutral wire. Neutral wire అనేది కరెంట్ ని వెనక్కి తీసుకొని రావడానికి. There should be a one more path, right? ఈ కరెంట్ ఒకవేళ ఏసీలో కరెంట్ ముందుకు ఫ్లో అయింది అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెడ్ కలర్ వైర్ కి లాస్ట్ లో ఎండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? దే షుడ్ గో ఇన్ టు ద న్యూట్రల్ వైర్. Okay, this is just for a reverse passage of electric current. Next you have earth wire. Earth wire is utilized in some of the safety appliances, safety applications, manam to protect ourselves from excessive electricity and electric shock. మనం ఎర్త్ వైర్ని యూస్ చేస్తాము. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కలర్ రిప్రజెంటేషన్, మనం లైవ్ వైర్ని రెడ్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, న్యూట్రల్ వైర్ని బ్లాక్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, అండ్ ఎర్త్ వైర్ని గ్రీన్ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ దిస్ లైవ్ వైర్. ఈ 3 వైర్స్లో నుండి, ఓవర్ హెడ్ పోల్స్లో నుండి వచ్చిన వైర్లో దీస్ 3 వైర్స్ ఆర్ దేర్. నౌ ఫ్రమ్ దీస్ 3 వైర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ లైవ్ వైర్ అండ్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ దాట్ ఇంటూ అ కంపెనీ ఫ్యూజ్. సో కంపెనీ ఫ్యూజ్ ఈజ్ అ ఫ్యూజ్. ఫ్యూజ్ ఇస్ అ సేఫ్టీ డివైస్. మనం ఫ్యూజ్ ఒక సేఫ్టీ డివైస్, దీని గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము. ఓకే, సో ఫ్యూజ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ అప్లయన్స్. ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు, ఎయిర్ కండిషనర్ యొక్క రేటింగ్ అనేది ఇఫ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ రేటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 30 amperes, అండ్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అనేది 45 amperes కరెంట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 45 amperes కరెంట్ అనేది మన ఏసీ తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 30 కాబట్టి. మన ఏసీ రేటింగ్ 30 అంటే దాని అర్థం ఇట్ కెన్ ఓన్లీ అలౌ 30 amperes ఆఫ్ కరెంట్. ఇఫ్ మోర్ దెన్ 30 ఈస్ గోయింగ్, మన ఏసీ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్డ్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ మేక్ ఇట్ డ్యామేజ్డ్, దీన్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఉండడానికి వాట్ వి డూ, వి యూజ్ అ ఫ్యూజ్, అండ్ ఈ ఫ్యూజ్ యొక్క రేటింగ్ అనేది 29 amperes పెట్టేస్తాం ఇలా. అంటే ఈ ఫ్యూజ్ ఓన్లీ 29 amperes వరకే అలౌ చేస్తుంది కరెంట్ని. 29 కన్నా ఒక 1 unit ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ ఫ్యూజ్ కాలిపోతుంది. ఫ్యూజ్ విల్ కట్ ఆఫ్. దాంట్లో ఉన్న ఒక చిన్న వైర్ ఉంటుంది, వైర్ మెల్ట్ అయిపోయి వైర్ అనేది డిటాచ్ అయిపోతుంది. వైర్ డిటాచ్ అయిపోతే సర్క్యూట్ ఇస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పోదు. ఓకే, సో వీ కెన్ యూజ్ అ కంపెనీ ఫ్యూజ్ లైక్ దిస్. సో లైవ్ వైర్ నుండి ఈ కంపెనీ ఫ్యూజ్ పాస్ చేసి ఈ ఫ్యూజ్లో నుండి వచ్చిన అదర్ ఎండ్ వీ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ మీటర్. ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ని మనం KWH మీటర్ అని కూడా అంటాము. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎనర్జీ మీటర్. మనం ఎంతైతే ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నామో every month, so this energy meter will tell you. Now ఈ ఎనర్జీ మీటర్ నుండి వచ్చిన వైర్ we will put it into a main switch. ఒకవేళ ఆఫ్ చేసేస్తే, మెయిన్ స్విచ్ మన ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది కదా మెయిన్ స్విచ్, సో రెడ్ కలర్ లైట్ గ్లో అవుతుంది, అక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టర్న్ ఆఫ్ దట్ మెయిన్ స్విచ్, మన ఇంటి లోపల ఉన్న కరెంట్ అన్ని బల్బ్స్ టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ టర్నింగ్ ఇట్ ఆన్, current is supplied to everything. So main switch is also utilized. Main switch is also used for some of the safety cases. Okay, when one of the bulb is getting overheated, in that case you want to stop the current. ఆ స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్విచ్ని మనం టచ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఆ స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫైర్ గోయింగ్ ఆన్, ఓకే, వీ కెనాట్ డీల్ విత్ దట్ స్విచ్ బోర్డ్. సో యూ కెన్ గో రన్ టు ద మెయిన్ స్విచ్ అండ్ టర్న్ ఆఫ్ దట్ మెయిన్ స్విచ్. ఓకే, నౌ ఈ మెయిన్ స్విచ్ తర్వాత దీస్ వైర్స్ ఆర్ నౌ గోయింగ్ ఇన్ టు అ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్. దిస్ ఇస్ అ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్లో ఏమవుతుంది, ఈ లైవ్ వైర్, న్యూట్రల్ వైర్, ఎర్త్ వైర్ని ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ రూమ్స్. వేరే రూమ్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. వేరే రూమ్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత వేరే రూమ్స్లో వీ హ్యావ్ అప్లయన్సెస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. వీ హ్యావ్ అ లైట్ బల్బ్, వీ హ్యావ్ అ ఫ్యాన్, వీ హ్యావ్ అన్ ఎయిర్ కండిషనర్, ఇవన్నీ ప్యారల్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో వీటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ ప్యారల్ కనెక్షన్స్ యూ విల్ అగైన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ ఫర్దర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ అ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్ విల్ వర్క్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్ ఇక్కడ మన ఆల్ వైర్స్ అనేవి దే విల్ బి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ రూమ్. ఓకే, ఇంటూ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్, అండ్ ఆ రూమ్స్లో ఎన్ని ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫ్యాన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వైర్స్ని మనం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా మనం సాకెట్ బోర్డ్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాము. అక్కడ మనం బల్బ్స్ అవన్నీ మనం ప్లగ్ ఇన్ చేయవచ్చు.
Okay, this is how. ఓకే, సో అలా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అవుతుంది ఇన్ అ హౌస్. ఓకే, నా ఇంతవరకు మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత లెట్ us సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. స్టూడెంట్స్ వింటున్నారా? వాట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ దిస్ ఇస్? వాట్ లవ్? కోడ్ యూ వాంట్ లవ్? Arrange the following steps of power distribution to our house in a proper order. మన హౌస్లో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. ఏబిసి ఆర్ డి, విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఐ మీన్ కరెక్ట్ స్టెప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? First a connection is made with the distribution box, or live wire is connected to a company fuse and then connected to the kWh meter, or live neutral earth wires from overhead poles నుండి మన ఇంటికి రీచ్ అవుతాయా ఫస్ట్, లేదంటే the connection is directly made to the main switch? Which of them is the first? First is live neutral and earth wires, ఇవి overhead poles నుండి ఇంటికి రీచ్ అవుతాయి. This is the first step. ఓకే, ఇవి ఇలా ఇంటికి రీచ్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము? లైవ్ వైర్ని కంపెనీ ఫ్యూస్కి పెడతాము. కంపెనీ ఫ్యూస్కి పెట్టిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో కనెక్ట్ టు ద ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్, or otherwise kWh meter. So the live wire is then connected to the company fuse and then connected to the kWh meter. kWh meter తర్వాత you have your main switch. చూడండి, kWh meter తర్వాత you have your main switch. లైవ్ వైర్ని మెయిన్ స్విచ్కి కనెక్ట్ చేస్తాము. మెయిన్ స్విచ్ అయిపోయిన తర్వాత then you have distribution box. లాస్ట్లో మనకి we have our distribution box. So this is the correct steps of power distribution to our house. Yes, very good. Small facts, Telugu. Great. So this is the color coding of wires in a cable, students. సో ఇదొక కేబుల్. ఆ త్రీ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో నుండి ఒక వన్ ఫేజ్ తీసుకున్నాము. దాంట్లో 3 కేబుల్స్ ఇలా వస్తాయి. వన్ ఇస్ బ్లాక్, వన్ ఇస్ గ్రీన్, వన్ ఇస్ రెడ్. ఓకే, సో రెడ్లో దిస్ ఇస్ యువర్ లైవ్ వైర్. మెయిన్ కరెంట్ విల్ బీ ఇన్ దిస్. న్యూట్రల్ వైర్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కేసులో యూస్ చేస్తాము మన కరెంట్ని రివర్స్ తీసుకురావడానికి. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ వైర్, ఎర్త్ వైర్, మనం ఇంకా దాని గురించి నేర్చుకోలేదు. ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ క్లియర్లీ అబౌట్ దిస్ గ్రీన్ వైర్ ఆల్సో. Okay, now all electric appliances are provided with 3 core flexible cables with differently colored insulations. Every electrical appliance is provided with 3 core flexible cable with different colored insulations. So ఇది మన నార్మల్గా ఇది మన మెయిన్ సప్లై నుండి వచ్చేది. సో ఇది మాత్రమే కాకుండా మనం ఏదైనా అప్లయన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ అన్ ఐరన్ బాక్స్, రైట్? నో ఫర్ దట్ ఐరన్ బాక్స్ యూ హ్యావ్ a socket like this. Okay, ఇలా మనకి 3 pins ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ దీస్ 2 pins, వన్ ఆఫ్ ది, ఇప్పుడు కేబుల్ ఉంది కదా, ఈ కేబుల్ లోపల కూడా దెర్ ఆర్ దీస్ 3 wires. ఓకే, ఒక వైర్ ఏమో ఈ టర్మినల్కి టచ్ అవుతుంది, ఇంకొక వైర్ ఏమో ఈ టర్మినల్ టచ్ అవుతుంది. లైఫ్, న్యూట్రల్, అండ్ దిస్ మిడిల్ థిక్ పిన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మన ఎర్త్ వైర్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రైట్? సో దీస్ 3 wires ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇండివిజువలీ ఫర్ దిస్ ఇన్సైడ్ ది సాకెట్. దీని లోపల నుండి, ఈ ప్లగ్ లోపల నుండి దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ఈ 3 wires వెళ్ళి ఇన్సైడ్ దాని లోపల మోటార్ ఉంటుంది కదా ఐరన్ బాక్స్లో, ఆ మోటార్కి లైవ్ ఇంకా న్యూట్రల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఈ ఎర్త్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ ఎర్త్ వైర్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ కనెక్ట్ టు ద మోటార్. ఎర్త్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఐరన్ బాక్స్ ఇస్ నార్మలీ మేడ్ విత్ సమ్ ప్లాస్టిక్ జనరలీ, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఐరన్ బాక్సెస్ అవి ఐరన్ తోటి కూడా తయారు చేసి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ ప్లాస్టిక్ అయితే ప్లాస్టిక్, ఐరన్ అయితే ఐరన్, మెటల్ అయితే మెటల్ బాక్స్. సో ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎర్త్ వైర్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క సర్ఫేస్కి కనెక్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా.
సర్ఫేస్ కనెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, మనం నార్మల్గా బట్టలు ఐరన్ చేయాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ద సర్ఫేస్ కదా, ఆ మషిన్ని మనం హోల్డ్ చేస్తాం. సో ఏ మెషిన్ అయితే మనం హోల్డ్ చేస్తున్నామో ఆ మెషిన్కి లోపటి నుండి దే విల్ బి డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు ద సర్ఫేస్ ఓన్లీ. ఓకే, వై టు ద సర్ఫేస్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అ లిటిల్ వైల్. Okay, so over here, household appliances in series and parallel. So in your houses, appliances are connected in series or are they connected in parallel? Let us check what if they are connected in series. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మన పవర్ సాకెట్ ఉంది. సో హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ 220 వోల్ట్స్ అనేది బ్యాటరీ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ దిస్ ఇస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రెసిస్టర్ ఉంది, సెకండ్ రెసిస్టర్ ఉంది, థర్డ్ రెసిస్టర్ ఉంది, అండ్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ యువర్ వైర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ బ్యాటరీ, 220 వోల్ట్ సప్లై. ఎక్కడైతే రెసిస్టర్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో చూడండి, ఈ లైట్ బల్బ్ దగ్గర దెర్ ఇస్ అ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ 100 వోల్ట్స్. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ 10 వోల్ట్స్. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ 110 వోల్ట్స్. ఓకే, సో ఫైనలీ 110 plus 10 plus 100, so total voltage drop at the resistors will be equal to the maximum potential drop at the battery. ఈ ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలుసు, Vmax is equal to V1 plus V2 plus V3. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ అన్ని సిరీస్ కనెక్షన్లో జాయిన్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ రెసిస్టర్స్ అనేవి సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి. టెయిల్ ఆఫ్ వన్ రెసిస్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ రెసిస్టర్. ఫస్ట్ రెసిస్టర్ యొక్క టెయిల్ అనేది సెకండ్ రెసిస్టర్ యొక్క హెడ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. దిస్ ఇస్ ద సిరీస్ కనెక్షన్, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇవన్నిటికీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పవర్స్. వీటికి డిఫరెంట్ పవర్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి ఇనిషియలీ. ఓకే, కానీ ఈ రెసిస్టర్స్ పెట్టడం వల్ల వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయింది. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల యూ విల్ నోటీస్ దట్ పవర్ విల్ ఆల్సో డ్రాప్. మేబీ ఈ లైట్ బల్బ్ అనేది 100 వాట్ దాకా తీసుకునేది. దిస్ కెన్ రన్ అప్ టు 200 వాట్, 200 joules of energy release చేయొచ్చు ఇది ఎవ్రీ 1 second. దట్ మచ్ capability it has, and this can run for 1000 watt power, with 1000 watt power అంటే 1000 joules of energy release చేయొచ్చు in every 1 single second. Okay, that is the maximum rating for these devices. కానీ ఈ వన్నిటిని మనం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల యూ సీ దేర్ పవర్ ఆల్సో గట్ రెడ్యూస్డ్. అంటే మన టీవీ ఎంత బ్రైట్గా అయితే వర్క్ చేయాలో అంత బ్రైట్గా వర్క్ చేయదు. ఫ్యాన్ ఎంత స్పీడ్గా అయితే రొటేట్ అవ్వాలో అంత స్పీడ్గా రొటేట్ అవ్వదు. మన లైట్ అనేది ఎంత గ్లో ఇవ్వాలో అంత గ్లో ఇవ్వదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ వైర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ అ సిరీస్ కనెక్షన్ ఇస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ కనెక్షన్లో లెట్ us సపోజ్ ఒకవేళ ఈ లైట్ బల్బ్ అనేది పని చేయడం ఆగిపోయింది. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ లైట్ హియర్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ స్టాప్డ్. లైట్ బల్బ్ పనిచేయడం ఆగిపోయింది అంటే దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ లైట్ బల్బ్. ఇఫ్ కరెంట్ ఇస్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ లైట్ బల్బ్, ఈ కరెంట్ అనేది మన ఫ్యాన్ వరకు వస్తుందా? ఫ్యాన్ వరకు రావదు. ఓకే, కరెంట్ విల్ నాట్ రీచ్ ద ఫ్యాన్ బికాస్ కరెంట్ ఇస్ స్టాపింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఏమవుతుంది అంటే మన ఫ్యాన్ అనేది రొటేట్ అవ్వదు. నా ఫ్యాన్ తర్వాత కనెక్ట్ ఉంది టెలివిజన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ నాట్ రొటేట్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 disadvantages హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ సిరీస్ కనెక్షన్. ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మన మ్యాక్సిమం పవర్ మన అప్లయన్స్కి ఎంతైతే ఉంటుందో అంత మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది. ఎందుకంటే ఇవి కనెక్షన్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల పొటెన్షియల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోయింది. అంటే సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని పుష్ చేయాలి అంటే దర్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, రైట్? అంత పుషింగ్ లేకపోతే సో దర్ ఇస్ అ వెరీ లిటిల్ magnitude of current going. I mean, with little potential the current is going. If current is going with very little potential, the brightness of your appliances will also fall down. Okay, so ఇవన్నీ ఇలా అవుతూ ఉంటాయి. గుడ్, బ్రైట్నెస్ అనేది it will fall now. Okay, so ఇవి ఇలా fall అవ్వడం వల్ల your appliances will not work as they should work. Students, will you stop? ఒకవేళ సిరీస్ కనెక్షన్లో కనెక్ట్ చేస్తే యూ సీ దీస్ వైర్స్, ఇప్పుడు మనం వీటిని సిరీస్ కనెక్షన్లో కనెక్ట్ చేసాం ఇలా.
సారీ ప్యారల్ కనెక్షన్లో కనెక్ట్ చేసాం ఇలా. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ వైర్, సెకండ్ వైర్, థర్డ్ వైర్. ఇప్పుడు చూడండి, అవర్ బ్యాటరీ ఈస్ గివింగ్ a 220 volt of power supply. Hello Suha, welcome to this session. How are you? Hello Mehram. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఇవి మనం సిరీస్ కనెక్షన్లో పెట్టడం వల్ల వచ్చిన పవర్స్ అని అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కొన్ని పవర్ రేటింగ్స్ ఇస్తాను, విచ్ ఆర్ 100, 200 and 1000. These are the maximum powers of these individual appliances. ఇవి ఇంత పవర్ వరకు they can work till this much amount of power. Okay, so they have a power to work at this rate. అంటే మన ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనేది it can release a maximum of 100 joules every 1 second. Power is nothing but energy upon time, heat released upon time. Heat released is measured in joules and time is measured in second, and this is your watt. So watt is nothing but amount of heat released in every 1 second. Every 1 second lo enta heat anedi release avutundi. So your light bulb anedi it is releasing 100 joules of heat in just every 1 second. That is 100 watts of power. Mana fan anedi it is giving you 200 joules of heat in just 1 single second. But our television it is giving you 1000 joules of heat in just 1 single second. anta current flow avachchu, ekku current flow avute ekku heat release avutundi, right? So mana TV anedi ekku current తీసుకోవచ్చు and your light fan anedi inka ekku current తీసుకోగలుగుతుంది. So it still has a maximum limit. ఆ లిమిట్ అనేది ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు. when you connected them in series connection లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవడం వల్ల, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లో V is equal to I into R కదా, రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కానీ పొటెన్షియల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోయింది. సో కరెంట్ అనేది కూడా ఫాల్ అయిపోయింది. సో కరెంట్ ఫాల్ అయిపోతే హీట్ రిలీజింగ్ కూడా అంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండదు. సో అందుకే 1000 వాట్ వచ్చేదానికన్నా యూ జస్ట్ గాట్ 50 watts in this previous case. Okay students, okay, so you have, ఇప్పుడు మనం parallel connections లో I told you repeatedly, even in electric current topic that potential drop in parallel branches will be same. Here if the potential drop is V, here also the potential drop will be V, here also the potential drop will be V. అంటే మనం బ్యాటరీ దగ్గర ఎంతైతే మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఉంటుందో, సో Vmax will be equal to V, ఇది V1 అనుకుందాం, ఇది V2 అనుకుందాం, ఇది V3 అనుకుందాం. V1 equal to V2 equal to V3. అన్ని potential drops at every individual appliance ఇవన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటే పవర్ కూడా దే విల్ టేక్ ద మాక్సిమం పవర్ యాజ్ దే షుడ్ టేక్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ ఇంకొక నోటీస్ ఏం చేస్తామంటే, వన్ మోర్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వి ఆల్రెడీ గాట్, దే విల్ రీచ్ దేర్ మాక్సిమం పవర్ రేటింగ్స్. ఓకే, అన్ని మన ఫ్యాన్, మన లైట్ బల్బ్, మన టెలివిజన్ అవి ఎంతైతే గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాయో, ఎంత కరెంట్ తీసుకుంటే దే విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అంత కరెంట్ అవి తీసుకొని దే విల్ జనరేట్ బ్రైట్ లైట్, good running speed of fan and also good color picture in your television. Okay, now what if your fan is stopped to work? మన ఫ్యాన్ అనేది వర్క్ చేయడం ఆగిపోయింది. ఫ్యాన్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోతే ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ ఇస్ జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్స్ magnitude in different. ఇక్కడ మన కరెంట్ అనేది ఇలా స్టార్ట్ అయింది, కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. హియర్ కరెంట్, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ లూప్లో దర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. హియర్ మళ్ళీ కరెంట్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇలా. ఇక్కడ వచ్చే కరెంట్స్ అన్ని మళ్ళీ యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, నా ఇఫ్ ద ఫ్యాన్ ఇస్ స్టాపింగ్ టు వర్క్, ఈ రైట్ సైడ్ వెళ్ళే కరెంట్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళదు. నా దట్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ గో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్తే, ఎనీవేస్ ఇన్ దిస్ ఎక్సెసివ్ కరెంట్ వెళ్ళదు, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది యూ విల్ నోటీస్ దట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వీ నో దట్ V is equal to I into R, or otherwise V by I is equal to R. రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతే కరెంట్ అనేది మళ్ళీ ఫాల్ అయిపోతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి తెలుసు. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ సిరీస్ కనెక్షన్ స్టూడెంట్స్, రెసిస్టెన్స్ విల్ బి మాక్సిమం. కానీ ఇదే అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని, లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ దెమ్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ లైక్ దిస్, ప్యారలల్ కనెక్షన్లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ కనెక్షన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పెడితే మరి ఇంకా తగ్గిపోతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది.
కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక బ్రాంచ్ తీసేస్తున్నాం మనం, ఫ్యాన్ రన్ చేయడం ఆగిపోతుంది. సో ఒక బ్రాంచ్ తీసేసాం. సో ద ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇఫ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ గోయింగ్ విల్ ఆల్సో ఫాల్ డౌన్. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ పుట్టింగ్ అన్ అమ్మీటర్, 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు అమ్మీటర్ రీడింగ్ 5 ఆంపియర్స్ చూపించింది. ఇప్పుడు 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు అమ్మీటర్ రీడింగ్ 5 చూపించదు, ఇట్ విల్ జస్ట్ షో 2 ఆంపియర్స్. అంటే కరెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ టెలివిజన్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. ఇలా కాదు, మన ఫ్యాన్ బంద్ చేసేయడం వల్ల ఎక్కువ కరెంట్ టెలివిజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇప్పుడు మన టెలివిజన్ అనేది పేలిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఓకే, ఒకవేళ అలా ఎక్సెసివ్గా వెళ్ళినా కూడా యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఫ్యూజ్ హియర్. మనం ఫ్యూజ్ అనేది ఎనీవేస్ వీ విల్ ఆల్సో కనెక్ట్ ఎ ఫ్యూజ్ హియర్. ఒక ఫ్యూజ్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫర్ ఎవ్రీ అప్లయన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూసాం కదా మనం, ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్లో చూడండి, ఇక్కడ ఎంసీబీ అని ఒకటి పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎవ్రీ లోడ్, ఏదైతే లోడ్కి కరెంట్ వెళ్ళే ముందు ఫర్ ఎవ్రీ లోడ్, ఎవ్రీ పర్టికులర్ లోడ్కి వీ హ్యావ్ సెపరేట్ ఎంసీబీస్. ఈ ఎంసీబీస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్లోనే పెట్టేసి ఉంటాయి. యూ కెన్ గో అండ్ టర్న్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ టర్న్ ఆన్ దోస్. ఓకే, సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. కిరణ్, వింటున్నారా స్టూడెంట్స్? ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫర్ యూ గైజ్ ఓన్లీ. I woke up so early in the morning for you guys only. Let us choose all the disadvantages of a series system. Choose all the disadvantages of a series system. Like your eyes, welcome to this session. How are you? Choose all the disadvantages of a series system. First disadvantage, దీంట్లో ఏవి డిసడ్వాంటేజ్, సిరీస్ సిస్టమ్ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మెయిన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గెట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆల్ ది అప్లయన్సెస్. yes, this is a disadvantage. సిరీస్ కనెక్షన్ లో we have seen that మెయిన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది it is getting distributed, it is getting divided at every లోడ్ దగ్గర మన పొటెన్షియల్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. హలో తరుణ్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ మార్నింగ్ నందిని, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? Next, on connecting more than one appliance, each appliance gets less power. On connecting more appliances, each appliance will get less power. We have seen that also. Power అనేది reduce అయిపోయింది from 100 to 60, 200 to 100, and then 1000 to 50. Okay, so this is also one of the disadvantage. Next one, each appliance works independently without getting affected by other appliance. Now this is wrong. This is something that is associated with parallel connection. ఇది మన parallel connection కి associated. ఇక్కడ చూడండి, ఈచ్ అప్లయన్స్, ఎవ్రీ డివైస్ అనేది అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇండివిజువలీ, ఇండిపెండెంట్లీ, వితౌట్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై అదర్ అప్లయన్స్. ఇంకొక అప్లయన్స్ నుండి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా దే ఆర్ లైక్ వర్కింగ్ డిఫరెంట్లీ అని అడిగాడు క్వశ్చన్లో. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ కదా. చూడండి, సిరీస్ కనెక్షన్లో, బికాస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ సిరీస్ సిస్టమ్, రైట్? సో సిరీస్ సిస్టంలో ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఈ రెసిస్టర్స్ అనేది సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఒకవేళ బల్బ్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోతే ఫ్యాన్ కూడా వర్క్ చేయదు. సో ఫ్యాన్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బల్బ్. ఎస్, ఫ్యాన్ వర్క్ చేయకపోతే టెలివిజన్ వర్క్ చేయదు. టెలివిజన్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ బోత్ బల్బ్ అండ్ ఫ్యాన్. ఎస్, సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పాడు? Each appliance works independently without getting affected by other appliance. No, that is not happening in series connection. They are affected. Okay, they are getting affected because they are dependently connected onto other appliances. Okay, this is not a disadvantage associated with series connection. Rather, this is an advantage in your parallel connection. Okay, next, last one. If one appliance is turned off, all other appliances will also turn off. This is also one of the disadvantage of series connection. So 1, 2 and 4 are the correct answers.
This is an MSQ question. Thank you so much, Nandu. Hello, stranger. Welcome to the session. So, stranger, walking chestu, you were listening to the class. I'm so happy if you were doing that. Yes, Dasri, that statement is correct. ఎందుకంటే సిరీస్లో ఓవరాల్ కరెంట్ అనేది ఫాలో అయిపోతుంది కదా. సో అలా ఫాలో అయిపోవడం వల్ల యూ విల్ నోటీస్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా వైర్స్లో, ఎంతైతే హీట్ అక్యుములేట్ అవుతుందో వెన్ కంపేర్ టు ప్యారలల్ ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఎందుకంటే ది ఓవరాల్ కరెంట్ విల్ ఫాల్. He was a good brother for me. Nandu, you are 6th class. How come you're joining this class? Yeah, good morning, Meghana. Welcome to the session. Hello, unknown boy. How are you? Okay, now safety by local earthing. Let us now talk about earthing wire. A green color wire గురించి నేను చెప్తానన్నా కదా, I will be telling you here. So students, చూడండి ఇక్కడ మనకి you have a wire. Okay, ఈ వైర్లో if excess current in the line wire or if the live wire goes, live వైర్లో excessive amount of current వెళ్తుంది అనుకోండి, ఓకే, it will heat up and it will cause a fire. ఈ వైర్ అనేది హీట్ అప్ అయిపోయి it will catch fire. మొత్తం వైర్ అంతా మంట వచ్చేస్తుంది వితౌట్ ఎర్తింగ్. ఒకవేళ ఎర్తింగ్ లేకపోతే, ఎర్తింగ్ ఉండడం వల్ల ఎక్సెసివ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎక్సెసివ్ కరెంట్ ఏంటండి? అన్నెసెసరీ కరెంట్. మనకి అంత కరెంట్ అసలు వైర్లో అసలు వెళ్ళడానికి రీజనే లేదు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మిస్హ్యాప్, కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ వల్ల, కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ లైక్ షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ వల్ల. షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ తీసుకొని, ఇఫ్ యూర్ కనెక్టింగ్ ఇట్ టు అ బల్బ్, దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్ బల్బ్లో కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెసిస్టెన్స్ వల్ల కరెంట్ విల్ రెడ్యూస్ అండ్ ఫైనలీ ద కరెంట్ విల్ గో ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్. బట్ వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ దిస్ బల్బ్? ఈ బల్బ్ని పెట్టకుండా, మనం స్విచ్ బోర్డ్ ఉంది కదా, స్విచ్ బోర్డ్లో ఇలా వైర్స్ పెట్టేసి ఇలా బల్బ్ గ్లో చేయకుండా బల్బ్ తీసేసి, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ వైర్ అండ్ పుట్టింగ్ బోత్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్ డైరెక్ట్లీ, దిస్ ఇస్ యువర్ సాకెట్ బోర్డ్, దీంట్లో ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ వైర్ and directly connecting the wire like this, do not do that, students. Even by accidentally, do not do that. If you do that, what will happen is excessive amount of current will flow through this. Why excessive amount of current is flowing through this? Because దీని మధ్యలో, ఈ సర్క్యూట్ మధ్యలో ఒక బల్బ్ లేదు. బల్బ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ రెసిస్టర్. ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సో కరెంట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి there is no bulb here, right? So what will happen? Too much of current will go through this and finally your wire will catch fire. See student, primary reason ఏంటి అంటే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది మేఘనా, కరెంట్ విల్ పాస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్, లిసన్ టు మీ. ఈ వైర్స్ని మనం ఎప్పుడైతే డిజైన్ చేస్తామో, ఈ వైర్స్కి కూడా కొంచెం రేటింగ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రేటింగ్? రేటింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద లిమిట్. ఎంతవరకు కరెంట్ ఈ వైర్లో పోగలవచ్చు, ఓకే, దానికన్నా బియాండ్ కరెంట్ అనేది దీనిలో నుండి పోతే ఒకవేళ వైర్ కాలిపోతుంది, రైట్? సో వైర్ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు, వైర్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు మనం బ్రెయిన్లో ఏం పెట్టుకుంటామంటే, ఈ వైర్కి మనము అంతగనము చాలా ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్ళే కేపబిలిటీ ఇవ్వం మనం. ఎందుకంటే మనం వైర్ని దేనికి యూస్ చేస్తాము? వైర్ని మనం ఎప్పుడైనా యూస్ చేసినప్పుడు ఒక లోడ్ని అయితే పర్టికులర్గా పెడుతూనే ఉంటాము. వీ పుట్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, వీ పుట్ ఫ్యాన్, సో అలా పెడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి ఎలాగైనా డివైస్ పెడతాం కాబట్టి సో మనం ఈ వైర్కి అంత ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వనక్కర్లేదు. అలా వైర్స్ని డిజైన్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ మనము వైర్ని దాని పర్పస్కి విరుద్ధంగా మనము యూస్ చేస్తున్నాము. ఎలా? మధ్యలో ఏది లోడ్ పెట్టకుండా మనం యూస్ చేస్తే ఆ వైర్ని యూస్ చేయలేము అసలు. ఎందుకంటే ఆ వైర్కి ఆ కేపబిలిటీ లేదు ఆ కరెంట్ని హోల్డ్ చేసేది, ఓకే. ఆ కేపబిలిటీ ఎందుకు ఇవ్వమంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది, రైట్? అంత మెటీరియల్ ఇవ్వము, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్.
అండ్ వై డు వి ఈవెన్ యూజ్ లైక్ దాట్? ఒక స్విచ్ బోర్డ్ని జస్ట్ ఇలా వైర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల దానివల్ల వచ్చే యూజ్ ఏంటి? ఒక లైట్ గ్లో అవ్వట్లేదు, ఒక ఫ్యాన్ గ్లో అవ్వట్లేదు, జస్ట్ వైర్లలో పెట్టేస్తామా? నో, రైట్? సో అందుకే సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లైక్ డిఫరెంట్ వైర్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా. సో కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వైర్ కంపెనీస్? సిస్కా, like there are also some wires also, right? So ఆ వైర్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. దే విల్, వాళ్ళు వైర్స్ సెల్ చేయాలి, సో దే వాంట్ గుడ్ ప్రాఫిట్, సో దే విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్ దట్ అన్నెసరీ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ అనేవి దే విల్ అవాయిడ్. సో దే విల్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్ బై గివింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. వీళ్ళు ఎంతవరకు వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలో అంతవరకే ఇస్తారు. ఓకే, సో టు దాట్ లిమిట్. సో వాళ్ళు ఏం కన్సిడర్ చేస్తారంటే, ఓకే యూ విల్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అ బల్బ్ ఇన్ ఇట్. సో బల్బ్ అనేది రెసిస్టర్ కాబట్టి సో ఇట్ విల్ ఆల్రెడీ రెడ్యూస్ ద కరెంట్. సో రెడ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎంతైతే ఫ్లో అవుతుందో దానికి తగ్గట్టు మాత్రమే దీనికి మాక్సిమం రేటింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో బియాండ్ దట్ దే విల్ నాట్ గివ్ యూ. నౌ వెన్ యూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ ద వైర్, ఆ మాక్సిమం రేటింగ్ ని క్రాస్ చేస్తుంది నా కరెంట్. 220 volt సప్లై వస్తుంది మన ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుల నుండి. సో దానివల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ వైర్స్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్. సో వైర్స్ విల్ గెట్ ఓవర్ హీటెడ్. Okay, so if due to some reason like short circuiting, e particular phenomenon is short circuiting antamu, when wires are directly connected and excessive amount of current is going. Okay, so due to some reasons like short circuiting and excessive amount of current flows through the wire. Okay, so during that cases you will be having fire accidents. Okay, now if you want to protect yourself, ఒక మన డివైస్ ని, మన వైర్ ని ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే we will have to provide local earthing. Now what is this local earthing? Now what is this local earthing? Let us check what is local earthing. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వైర్లో ఎర్త్ వైర్ పెట్టలేదు. ఎర్త్ వైర్ పెట్టకపోతే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫైర్ లైక్ దిస్. బట్ ఈ వైర్లో చూడండి, యూ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ బిల్డింగ్ ద గ్రీన్ వైర్. రెడ్ వైర్ ఇస్ ద లైవ్ వైర్, దిస్ ఇస్ యువర్ న్యూట్రల్ వైర్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఎర్త్ వైర్. సో యూర్ ఆల్సో, మనం ఈ ఎర్త్ వైర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో బికాస్ యూ విల్ ఇంక్లూడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దట్. నార్మల్గా మనకి 60 watt బల్బ్ ఉంటుంది, 100 watt బల్బ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 60 watt అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ పవర్ కదా, this is your power. Let us take 100 watt in this case. Power is equal to 100 watt and voltage ఎంత ఉంటుంది? 220 volts power supply వస్తుంది, or 230, right? So if you're talking about 220, consider it 220 volts of power voltage. Now we know power is nothing but equal to voltage into current, right? So from here we can find the amount of current going through a bulb. Okay, it is close to 0.5 amperes. Okay, ఇంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే మేఘనా, ఫస్ట్ సిరీస్ కనెక్షన్లో బల్బ్ పెట్టేసాం కాబట్టి సో బల్బ్కి ఇంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దాని తర్వాత ఒక బల్బ్ పక్కన ఇంకొక ఫ్యాన్ కూడా పెట్టేసాం అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వల్ల కరెంట్ ఇంకా ఫాల్ అయిపోతుంది, 0.5 కన్నా ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఇంకో ఏసీ ఇంకా పెడితే ఇంకా తగ్గిపోతుంది. సో ఫైనల్గా తక్కువ కరెంట్ అనేది 3 డివైస్కి వెళ్తాయి, రైట్? అంత తక్కువ డివైస్కి అసలు ఏసీ కూడా రన్ అవ్వదు, రైట్? సో అందుకే సిరీస్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైస్డ్. సిరీస్ కనెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైస్డ్ ఇన్ దాట్ కేసెస్. Okay, so this excessive current in the live wires pass through the earth through earth wires. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా, రైట్? ఈ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓకే, దీన్ని మనం ఎలాగైనా తీసేయాలి. ఆ వైర్లో నుండి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని తీసేయాలి అంటే యూ విల్ కనెక్ట్ ఎ గ్రీన్ వైర్, దట్ ఈస్ యువర్ ఎర్త్ వైర్. ఈ ఎర్త్ వైర్ ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ దట్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ ఇట్ టు ది ఎర్త్. ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని కలెక్ట్ చేసేసుకొని అది ఎర్త్కి సెండ్ చేసేస్తుంది. సీ స్టూడెంట్స్, ఎర్త్ ఇస్ లైక్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నా తీసుకోగలుగుతుంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నా ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ కేపబిలిటీ టు కలెక్ట్ యాజ్ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ యూ విల్ గివ్ ఇట్. ఓకే, ఈ గ్రీన్ వైర్స్ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నింటినీ మనం ఎర్త్కి సెండ్ చేస్తాం, కింద సాయిల్ లోపటికి సెండ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఓషన్ స్టూడెంట్స్. ఒక ఓషన్లో 1 వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని ఇలా మొత్తం వాటర్ బాటిల్ ఎంప్టీ చేసేయండి ఓషన్లో.
ఓషన్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? Similarly, take one water bottle of water from it. It will not increase. So, Earth, any electrons తీసుకున్నా కూడా Earth is such a big object. Okay, so it can collect as many electrons and as many electrons it can give. So it's like a very big reservoir, right? So అందుకే మనం ఈ excessive amount of electrons ని మనం Earth కి సెండ్ చేస్తాము. కానీ ఆ Earth కి ఎలా సెండ్ చేస్తాము? Now listen to me carefully, students. Nandu, what were you asking? సార్ మాకు క్లాస్ చెప్పరా సార్? 6th క్లాస్ కావా నందు? ఎస్ పిలవచ్చు. Okay, mine is concave lens. Nandu, you are definitely not 6th class. Mehram, it will completely depend on your own potential. సో నార్మల్గా మనం బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఇఫ్ యువర్ లెటర్స్ అన్నిటిని ప్యాసేజెస్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఫోకస్ ఆన్ టు దోస్ థింగ్స్. చదువుతున్నప్పుడు లైక్ మనం చదువుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము, అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ లిటిల్ వైల్, అసలు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం, లైక్ వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దట్ రీడింగ్ దట్ ప్యాసేజ్, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్, లైక్ మనం యూ విల్ జస్ట్ లైక్ గో అవుట్ ఆఫ్ జోన్. సో అలాంటి కండిషన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ ఫేసింగ్ సివియర్లీ, ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ మైట్ బి అ లిటిల్ డిఫికల్ట్. ఓకే, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్. ఒకవేళ నీ కేపబిలిటీని నువ్వే అడ్జస్ట్ చేసుకొని, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గ్రాస్పింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్, ఇన్ దాట్ కేస్ యూ కెన్ స్కోర్ దాట్ మచ్. Safety measure that protects against electric shock by providing low resistance path of electric circuit. Yes, very good, Dasri. Dasri Cole, yes, you are managing both of it. You are managing studies and you are... I don't want to specify. Meghana, your doubt is clear, right? Tabunu Kalam Ram Bro Bhai. Okay, good morning, Samiksha. Welcome to the session. How are you? Hello, Rakesh. Welcome to the session. How are you, Rakesh? Okay, now. నేను ఇందాక నేను ఐరన్ బాక్స్ గురించి చెప్పాను, రైట్? సో వీ హ్యావ్ అ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఇట్, మేఘనా? వాట్ ఈస్ ఇట్? హలో స్ట్రేంజర్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో మా, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? I was talking about this particular plug. ఓకే, ఈ ప్లగ్లో ఒకటి లైవ్ వైర్, ఒకటి న్యూట్రల్ వైర్, ఒకటి ఎర్త్ వైర్. ఈ 3 వైర్స్ కంబైన్డ్గా దీని లోపల ఉంటాయి, రైట్? ఇలా 3 వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మన డివైస్కి టచ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ వాషింగ్ మెషిన్లో కూడా సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఈ వాషింగ్ మెషిన్లో కూడా యూ హ్యావ్ 3 వైర్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ కేబుల్. ఈ కేబుల్ నుండి ఈ 3 వైర్స్ ఇలా లోపలికి వెళ్ళాయి. చూడండి, దాంట్లో ఒక వైర్ ఇది, ఈ ఎల్లో వైర్ని లైవ్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ, కలర్ కాంబినేషన్, బట్ నార్మలీ రెడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో సమ్టైమ్స్ ఆల్సో yellow. న్యూట్రల్ వైర్ సమ్టైమ్స్ విత్ బ్లూ. ఓకే, బట్ కరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్ లైక్ రెడ్, బ్లాక్, ఇంకా గ్రీన్. సో అది కన్సిడర్ చేసుకోండి మీరైతే. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ దీస్ వైర్స్. సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఐ విల్ బి డ్రాయింగ్ విత్ ద సేమ్ కలర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన బ్లాక్ వైర్ ఇంకా మన రెడ్ కలర్ లైవ్ వైర్, ఇవి డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి దిస్ ఇస్ అవర్ మోటర్. ఇది మన మోటర్ అండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ టు అవర్ మోటర్. అండ్ మోటర్ రన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్
మనం మోటార్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా, లైక్ జనరేటర్. ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో జనరేటర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం మోటార్ గురించి కూడా చూసాము, రైట్? సో ఇన్ మోటార్ వీ విల్ బి యూజింగ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, రైట్? సో ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేసి వీ విల్ బి చెకింగ్ హౌ అ మోటార్ వర్క్స్. సో మనం కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఫర్ అ మోటార్. కరెంట్ అనేది వీ విల్ బి గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో కరెంట్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము, ఫోర్స్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఆర్ మోటార్ అనేది ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఇట్ విల్ జనరేట్ టార్క్ అండ్ ఒక డైరెక్షన్లో ఇట్ విల్ కీప్ రొటేటింగ్. Yes, Vaishu, our next session will be one shot only. One shot on electric current. Okay, prepare well. ఓకే, సో ఈ కరెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ లైవ్ వైర్ ఇంకా న్యూట్రల్ వైర్ ఇవి కరెంట్ని చూసుకుంటాయి, మోటార్ని చూసుకుంటాయి. మోటార్ రన్ అవుతుంది, వాషింగ్ మిషన్ రన్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఈ లైవ్ వైర్ అనేది ఒకవేళ ఈ లైవ్ వైర్కి మేబీ లైవ్ వైర్కి పైన ఉన్న ఇన్సులేషన్ అనేది పోయి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇలా వాషింగ్ మిషన్ లోపలికి ఇలా పాస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ మోటార్ లోపల నుండి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అయింది అనుకోండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్, దిస్ కరెంట్ లీకేజ్. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్స్ అనేవి నార్మల్గా ప్లాస్టిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ దెర్ ఆర్ దీస్ మెటల్ వాషింగ్ మెషిన్స్ ఆల్సో. ఓకే, majorly. So washing machines are having a metal surface. Iron boxes, so even those are having metal surfaces, right? So heaters, electric geysers, so some of them are also in metal surfaces, right? So metal surfaces unna kuda you can avoid electric shocks, okay, by using earthing. So ee current anedi leak avutundi, it is leaking overall washing machine mottamlo this current is completely getting leaked. Okay, now ee leaked current ni okavela manam washing machine daggaraku vachi if you are trying to touch it, if you are trying to touch it with your bare hands, okay, human body, when you're having dry skin, resistance is 5 lakh ohm of resistance in the human body. Okay, when your skin is wet, resistance is 100 ohms. Very little resistance, heavy amount of current. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం వాషింగ్ మిషన్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ వాటర్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వెట్ హ్యాండ్స్ తోటి మనం ఇఫ్ యూఆర్ టచింగ్ ద వాషింగ్ మిషన్, ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆ తక్కువ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ విల్ గో త్రూ దిస్. కరెంట్ ఆల్రెడీ మెటల్లో మొత్తం లీక్ అయిపోయి ఉంది కదా, ఈ లీక్ అయిపోయి ఉన్న కరెంట్ అంతా, దిస్ ఆల్ ఎక్సెసివ్ కరెంట్. ఈ ఎక్సెసివ్ కరెంట్ అంతా ఇట్ విల్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్ యాజ్ అ పాత్, అండ్ మన హ్యాండ్లో నుండి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అంతా మన బాడీలో నుండి అండ్ ఫైనలీ ఫ్రమ్ యువర్ ఫీట్ కరెంట్ అనేది ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఎర్త్ ఇస్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఎక్కడైతే ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని మన ఎర్త్ నోటీస్ చేస్తుందో అదంతా ఇలా గుంజుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ట్రై టు కలెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ అ పాత్, ఒక కరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండాలి ఎర్త్కి ఇంకా ఆ లీక్ అయిన కరెంట్కి. ఒకవేళ కరెక్ట్ పాత్ దొరికితే, సో కరెంట్ విల్ టేక్ దట్ పాత్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ది ఎర్త్. Okay, so that is how you will be getting electric shock if you are touching it directly. ఒకవేళ మన వాషింగ్ మిషన్ డైరెక్ట్గా టచ్ చేస్తే ఈ లీక్డ్ కరెంట్ అనేది మన హ్యాండ్ నుండి ఇట్ విల్ మేక్ ఎ క్లోజ్డ్ పాత్ విత్ ది ఎర్త్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ ఫ్లో త్రూ యువర్ బాడీ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్, రైట్? కానీ డు వి రిక్వైర్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్? ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని మనము డు వి యాక్సెప్ట్ ఇట్? డు వి ఎంకరేజ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్? We don't encourage electric shock. Nobody does, right? Nobody does encourage electric shock. ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ మనకి రాకుండా what are we doing here? What are we doing is we are connecting an earth wire. Earth wire is this green wire. ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ వైర్ కూడా దీంట్లో నుండి వచ్చిందని చెప్పాను కదా, ఈ మిడిల్ సాకెట్లో నుండి there is a green wire connected. ఓకే, మళ్ళీ మిడిల్ ప్లగ్ ఇన్ పిన్ ఏమో మళ్ళీ we will connect it to a socket, right? ఆ సాకెట్లో కూడా, ఆ సాకెట్ బోర్డ్లో కూడా there is a green color wire that is connected to that metal part, right? ఆ గ్రీన్ కలర్ మెటల్ పార్ట్ ఏమో ఆ సాకెట్ లోపల నుండి ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఆ సాకెట్ లోపల నుండి ఈ మిడిల్ పిన్ నుండి దిస్ గ్రీన్ కలర్ వైర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్ని మన ఇంటి బయట యూ విల్ డిగ్ అ హోల్, ఒక హోల్ని డిగ్ చేసి ఆ హోల్ కింద యూ విల్ బి పుట్టింగ్ సమ్ కాపర్ ప్లేట్స్. బికాస్ కాపర్ ఇస్ అ గుడ్ కండక్టర్. అండ్ ఈ కాపర్ ప్లేట్స్ని అది కూడా చాలా లోపలికి డిగ్ చేసి అక్కడ మనం దిస్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, దిస్ విల్ కలెక్ట్ ఇట్ అవుట్. Okay, so whenever you talk about this socket board నుండి కరెంట్ వస్తుంది. ఈ రెడ్ కలర్ వైర్లో, లైవ్ వైర్లో సాకెట్లో నుండి కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్.
బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ గ్రీన్ కలర్ వైర్, ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్ ఏంటంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్ డివైస్ నుండి సాకెట్లోకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ సాకెట్లో నుండి అలా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వాషింగ్ మిషన్ డివైస్ ఏంటి, నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఈ ప్లగ్ లోపటి నుండి, ఈ వైర్ లోపటి నుండి ఉన్న గ్రీన్ కలర్ వైర్ మనం దీన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామంటే వీ విల్ కనెక్ట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ టు దిస్ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క మెటల్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఆ మెటల్ పార్ట్కే డైరెక్ట్గా అక్కడే కొంచెం పెయింట్ తీసేసి అక్కడే వీ విల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు దిస్ మెటల్ పార్ట్. ఓకే, మేబీ ఇన్సైడ్ దట్ వాషింగ్ మెషిన్, అందుకే మనకు అది కనిపించదు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో ఈ వాషింగ్ మెషిన్స్ ని, దే విల్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ దిస్ ఎర్త్ వైర్, గ్రీన్ వైర్ టు ది ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ వాషింగ్ మెషిన్. Now what will happen? If you talk about the resistance, మన హ్యూమన్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms. వర్స్ట్ కేస్ తీసుకున్నాము, when you are having wet hands. Okay, now your earth wire will have resistance of 20 ohms. Now look students, 20 ohms ఎక్కువ, 100 ohms ఎక్కువ. We know voltage by current is nothing but equal to resistance. If resistance is less, more current will go in that particular wire. Okay, so now ఈ ఎక్సెసివ్ లీకేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ని ఎలాగైనా మనం ఎర్త్ కి సెండ్ చేసేయాలి, రైట్? ఎర్త్ కి సెండ్ చేసేయాలి అంటే ఇఫ్ యూర్ టచింగ్ దిస్ వాషింగ్ మెషిన్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ పాత్ ఉంది, కరెంట్ అనేది మన బాడీ నుండి ఫ్లో అయ్యి ఎర్త్కి వెళ్ళొచ్చు. నా ఇక్కడ మనం ఎర్త్ వైర్ని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఎర్త్ వైర్ కూడా సెకండ్ పాత్ కదా, దెర్ ఇస్ అ సెకండ్ ఎక్స్టర్నల్ పాత్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ హియర్. సో కరెంట్ కెన్ ఈదర్ పిక్ దిస్ పాత్ అండ్ ఇట్ కెన్ గో టు ది ఎర్త్. ఇది కూడా డైరెక్ట్గా ఎర్త్కి కనెక్ట్ అయ్యింది కదా, డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద వాషింగ్ మెషిన్ మెటల్ పార్ట్, రైట్? బట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ చూస్ విచ్ పాత్, ఇట్ విల్ చూస్ దాట్ పాత్ వేర్ ఎవర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ లోవర్. హ్యూమన్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ కన్నా మన ఎర్త్ వైర్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విల్ చూస్ దిస్ పాత్ అండ్ ఫైనల్లీ కరెంట్ అనేది, ఎక్సెసివ్ కరెంట్ అనేది మొత్తం ఎర్త్ కి సెండ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇట్ విల్ నాట్ పిక్ యువర్ వెట్ స్కిన్ పాత్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. సో అది కూడా ఎర్తింగ్ ఇవ్వడం వల్ల. సో ఎర్తింగ్ ఆఫ్ అన్ అప్లయన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Now, do you have any doubts on this concept, students? Earthing paina emaina doubts unnaya? Yes, students. Put it in the chat forum if you're having any. Yes, Meghana. Yes, we can use aluminum wires. Generally alloys use చేస్తారు. Alloys is a mixture of different metals. Copper is in the pure excuse me. So in its purest form, so copper అనేది it is actually very cheap when compared to other materials, and it is also excuse me. So it is also a good conductor of electricity. Copper wire. So copper కన్నా good conductor of electric wire ఉంది, that is your silver. Silver is having a very good properties of conducting electricity. కానీ సిల్వర్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్ కదా. సిల్వర్ we will be using for ornaments and all. సో అందుకే మనం సిల్వర్ యూజ్ చేయము. ఓకే మేఘనా. సో ఐ థింక్ అర్థమైంది కదా. సో హియర్ we having some problems. సో రిమైనింగ్ పీపుల్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రై చేయండి. ఇన్ ద మీన్ వైల్ I will resolve the doubt of Meghana. సో ఒక ప్యాలెట్ కనెక్షన్ లా తీసుకోవచ్చు Meghana. ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ ని ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇలా కనెక్ట్ చేయకుండా they might give it
like this. Meghana, they might confuse you by giving a circuit like this. Okay, but this is nothing but just the image of this. దీని యొక్క representation, this is the first representation and this is the indirect representation of the same thing. Okay, so it is nothing but it is having two parallel connections and one series connection. ఈ parallel branch ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న parallel branch, దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ R1 R2 ఉండొచ్చు, దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ R3 ఉండొచ్చు. దిస్ హోల్ parallel branch is connected in series with the other branch. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ మనం ఈ parallel branch ని సిరీస్ బ్రాంచ్ కి కన్వర్ట్ చేసేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వివలెంట్ resistance equivalents for this particular parallel branch. Parallel branch ki equivalent resistance formula enti, Re find out cheyali ante 1 by Re is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so which is nothing but ఒకవేళ resistance values ఇచ్చారు అనుకోండి, this is 4, this is 2, this is ఇది కూడా 2 ఇచ్చారు, అదర్వైస్ this is 4 ఇచ్చారు అనుకోండి. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ 1 by 2 plus 1 by 4, which is nothing but 3 by 4 ohms. సో ఇప్పుడు 3 by 4 ohms, this is your equivalent resistance, 3 by 4 ohms. మేబీ ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇది 5 ohms అనుకోండి. నా ఇప్పుడు 3 by 4 అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ విత్ దిస్ 5 ohms కదా. 3 by 4 అనేది ఇట్ ఈస్ నౌ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు ఇదే డయాగ్రామ్ని మనం ఒకవేళ రీడ్రా చేస్తే నౌ ద డయాగ్రామ్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ యువర్ 5 ohms and this is your equivalent resistance 3 by 4 ohms. ఇప్పుడు now this is series connection లో we will just have to add those resistors R1 plus R2. This is equal to 3 by 4 plus 5. Okay, but still okay, so we have missed something over here. Here this 3 by 4 అనేది this is equal to 1 by R equivalents. R equivalents ఎంత అవుతుంది? This will be nothing but 4 by 3 amperes. Okay, so correct this is actually 4 by 3. This is 4 by 3. Now this 4 by 3 is in series with this 5. So 4 by 3 plus 5, which is 19 by 3. So total resistance, total ఈ సర్క్యూట్ కి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం షార్ట్ ఫామ్ లో లైక్ యూ కెన్ అగైన్ రీడ్రా ద సర్క్యూట్ అండ్ ఫైనలీ డ్రా ఎ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్ విత్ జస్ట్ వన్ సింగిల్ రెసిస్టర్. ఈ సింగిల్ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమో 19 by 3 ohms. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ వోల్టేజ్ అండ్ వోల్టేజ్ బై కరెంట్ is nothing but resistance. So ఇక్కడ మనం కరెంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ గివెన్ as 200 volts, so 200 by 19 by 3 will be the value of your resistance, because V by R is equal to I. Voltage by resistance is equal to current. Okay, so like this there can be some various strange problems. Okay, now everybody, let's solve this question. An electric oven of 2 kilowatt power is operated in a domestic electric circuit of 220 volts that has current rating of 5 amperes. Now what result do you expect? Okay, electric oven undi, ఆ ఓవెన్ ఎంత హీట్ రిలీజ్ చేయగలుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ దట్ ఓవెన్? ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2 kilowatt. Now what is the meaning of 2 kilowatt, students? Hello Malik Hussain, welcome to the session. How are you Malik? Hello Tarun, welcome to the session. How are you Tarun? So 2 kilowatt అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అంటే పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 kilowatt. దీని అర్థం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 2000 joules per second. ఎవ్రీ 1 second మనం అవన్నీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ 1 second 2000 joules ఆఫ్ హీట్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ రిలీజింగ్. ఆ హీట్ అనేది మన ఫుడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఫుడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, మేఘనా ఫార్ములా ఇస్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఫర్ parallel connection the formula is resistance in parallel. Formula is 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on plus 1 by Rn. Okay, n resistors ala branches parallel ga connect చేస్తుంటే so it will be 1 by Rn. For series connection it is
R equivalent is equal to R1 plus R2 plus O1 plus Rn. These are the formula that we'll be using. And Ohm's law కూడా యూజ్ చేస్తాం ఫైనల్ గా మనం కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. V is equal to I into R. Okay, so ఇప్పుడు మన oven అనేది it is releasing this much amount of heat 2000 joules in just one single second. ఈ oven అనేది ఈ డొమెస్టిక్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మనం పవర్ సప్లైకి ఇచ్చాము. లైక్ దెర్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 220 వోల్ట్ బిట్వీన్ ద టూ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది oven 220 volts ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. 220 volts ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? సో లెట్ us ఫైండ్ హౌ మచ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. ఒకవేళ మన ఓవెన్ ఏ కండిషన్ లో రన్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ 2000 జూల్స్ ఎవ్రీ 1 single సెకండ్. అంత మాక్సిమం పవర్ తోటి మనం ఒకవేళ ఓవెన్ ని రన్ చేయాలి అంటే ఎంత కరెంట్ అనేది మనం ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ కండిషన్ లో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? కండిషన్ ఆఫ్ ది ఓవెన్ ఇస్ 2000 joules ఆఫ్ హీట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఎవ్రీ 1 single సెకండ్. ఎంత పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు? 220 volts పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు అంత హీట్ రిలీజ్ అయింది అంటే ఎంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది దాంట్లో. అండ్ మనకి స్పెషల్గా ఇక్కడ సెపరేట్గా ఏమి ఇచ్చారంటే ది కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది ఓవెన్. అంటే కరెంట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనం వర్డ్ రేటింగ్ అని యూస్ చేస్తామో దిస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం కరెంట్ దట్ యువర్ ఓవెన్ కెన్ టేక్. ఓవెన్లో నుండి మాక్సిమం 5 amperes మాత్రమే ఫ్లో అవ్వచ్చు. 5 amperes కన్నా ఎక్కువగా ఫ్లో చేస్తే ఓవెన్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, రైట్? కానీ ఈ కేసులో ఏ కండిషన్లో 2000 joules ఆఫ్ హీట్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్ ఎవ్రీ 1 single సెకండ్. ఈ కండిషన్లో ఎంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది? లెట్ us ఫస్ట్ find that by using power and voltage formula. Voltage ఇచ్చారు 220 volts. We know that power is equal to voltage into current. Okay, so from here power by voltage is nothing but equal to current. So this is a direct formula, so you can substitute the values. 2000 by 220 amperes. .5 amperes. Sorry, ఇక్కడ 100 కదా. 9.01 amperes. సో ఫైనలీ ఈ ఓవెన్లో ఒకవేళ కరెంట్ అనేది 9.01 amperes ఫ్లో అవుతే ఆ కేసులో మన ఓవెన్ అనేది 2000 joules ఆఫ్ హీట్ ఎవ్రీ 1 second రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ మన ఓవెన్ రేటింగ్ ఎంత? ఓవెన్ కరెంట్ రేటింగ్ ఏమో జస్ట్ 5 amperes మాత్రమే. అంటే 5 amperes కన్నా ఎక్కువ ఒకవేళ కరెంట్ పోతే మన ఓవెన్ అనేది ఇట్ విల్ బ్లాస్ట్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఓవెన్ ఆల్రెడీ ఫ్యూజ్ వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఫ్యూజ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, ఓవెన్ సేఫ్గా ఉంటుంది. ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది ఓవెన్ కన్నా చాలా చీప్ మెటీరియల్. సో మన ఓవెన్ డ్యామేజ్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బి వెరీ కాస్ట్లీ ఫర్ us టు బై రీపర్చేస్ డిఫరెంట్ ఓవెన్. కానీ ఫ్యూజ్ డ్యామేజ్ అవుతే ఫ్యూజ్ విల్ బి లైక్ హార్డ్లీ 10 rupees 20 rupees. సో అది మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు దట్ రేట్. సో అందుకే మనం ఫ్యూజ్ అనేది కనెక్ట్ చేయాలి, రైట్? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ రిజల్ట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్. Result you will expect is your oven should get damaged. Oven damage avakunda what you could do, you could connect a fuse wire in metal. You can connect a fuse and malli explain cheyandi. Fuse is a cheap material, that is why we connect fuse to this particular device, endukante it can only take a rating of 5 amperes. Okay, ee 2 kilowatt emo this is the rating of the oven. Okay, but this is not the manufacturer ichina rating kaadu idi. ఇది మనం ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో చేసి ఓకే ఇంత పవర్ జనరేట్ చేయగలుగుతామా? లెట్ us try. మనం ఏమైనా అంత హీట్ ఇవ్వట్లేదు, సో లెట్ us కీప్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కరెంట్ టు ఇట్. అలా మనం మైండ్లో పెట్టుకొని వీఆర్ గివింగ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్. ఓకే, బట్ డు నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్. Now, what precaution should be taken to avoid overloading of domestic electric circuits? Domestic electric circuits లో ఓవర్లోడింగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి వాట్ ప్రికాషన్స్ క్యాన్ యూ టేక్?
See students, first precaution that you can take is for a single socket, for the same socket, do not connect multiple devices. ఇలా కొన్ని స్విచ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ పెట్టేస్తాము, ఇక్కడ నుండి ఇంకో ప్లగ్ పెట్టేస్తాము, ఇక్కడ నుండి ఇంకో ప్లగ్ పెట్టేస్తాము. ఇవన్నీ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు వన్ ఫర్ ఫ్యాన్, వన్ ఫర్ లైట్, వన్ ఫర్ ఏసీ. Okay, so like you will be connecting. So for the same socket, do not connect multiple devices. If you're doing like that, so you will be getting overloading. Okay, so this is one of the precautions that you can take. Okay, another precaution is whenever there is an overloading ante it is a condition where excessive amount of current is flowing. Load ఎక్కువ పడిపోతుంది. Too many appliances in a single socket as it may lead to fire. Yes, always use appliances in the safe limit. Anyways, use the single appliance at the same time. Yeah, better always it is advised you use only single device, and then like don't keep multiple devices. Okay, so this is one of the way. Okay, and to reduce the number of loads, during peak time. Okay, and what is the extra precaution that you can use whenever there is an overloading? You can use the help of a fuse. మన డివైస్ రేటింగ్ కన్నా ఎక్కువ కరెంట్ ఒకవేళ ఫ్లో అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి యూ విల్ బి కనెక్టింగ్ అ ఫ్యూజ్ విత్ అ స్పెసిఫిక్ రేటింగ్ హూజ్ రేటింగ్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ అవర్ డివైస్ రేటింగ్. మన డివైస్ రేటింగ్ కన్నా తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న ఫ్యూజ్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ ఫ్యూజ్ యూజ్ చేయడం వల్ల we can stop the excessive amount of current going into the device. Fuse will damage and your device will get protected. Okay, now which sources produce alternating current? Which sources produce alternating current? What is alternating current, students? Can somebody explain? Can you give me the time periods of alternating current? Then we ఎలా అయితే explain చేస్తానో give me the time periods of alternating current quickly. Hello Pandu, welcome to the session. How are you Pandu? I'm good, thank you. Nandu, sadly we are not providing classes for 6th grade. Meghana, series connection you can have circuits like this. మనం ఇందాక ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో ఇవి రెండు ప్యానల్లో ఉన్నదాన్ని మనం సిరీస్ చేసాము. సిరీస్ తర్వాత వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ దోస్ సిరీస్ కనెక్షన్స్ లైక్ దిస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్ బి లైక్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. లైక్ యూ హ్యావ్ అ బిల్డింగ్. ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ కదా, ఎవ్రీబడి ఈజ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద న్యూ ఇయర్. ఇలా బిల్డింగ్ పైన ఇలా లైట్స్ హ్యాంగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా పైనుండి. ఇవన్నీ ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ బల్బ్స్ ఉన్నాయి అట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్. ఇవి ఎన్ని బల్బ్స్ ఉన్నాయి? దెర్ ఆర్ 10 బల్బ్స్, 10 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. 10 రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ 10 ohms. 10 రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ 10 ohms. ఇలా ఇక్కడ ప్యారలల్లో
ప్యారలల్లో 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. 10 branches. There are 10 branches like this. There are 10 branches like this. Okay, now what is the overall equivalent resistance for this circuit? How do you find the overall equivalent resistance? Or otherwise tell me, ఒకవేళ మనం 220 volt power supply ఇస్తే between these two terminals, 220 volts supply ఇస్తే ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్లో? కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ మేఘనా? ఇఫ్ యూల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఆల్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఆన్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఇస్ డన్, సాల్వ్డ్. సో హౌ డు యూ సాల్వ్? ఫస్ట్ మనం ఒకవేళ ప్యారల్ బ్రాంచ్లో మనం ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేసి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ బ్రాంచ్, we will be using the formula 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on. ఇక్కడ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని చెప్పా, ప్లస్ 1 by R10. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైనల్గా మనం RE ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ నుండి. కానీ RE ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ బ్రాంచ్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది? అది R1 కదా. R1 is the resistance in this first branch. R2 is the resistance for this whole big branch. R3 is the resistance for this whole big branch, right? కానీ ఈ బిగ్ బ్రాంచ్ లో there are again small resistors connected in series కదా. ఎన్ని resistors ఉన్నాయి? There are 10 resistors. Every resistance ఎంత? 10 ohms. Every resistance is 10 ohms, right? Now look at me carefully. Meghana, if you want to find R1 లో ఎన్ని resistors ఉన్నాయి? There are 10 resistors, right? So R1 is equal to 10 times 10 ohms. Each resistance ఏమో 10 ohms కదా. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే R1 is equal to, ఇది ఫస్ట్ దాన్ని 10 ohms రెసిస్టెన్స్, సెకండ్ దాన్ని 10 ohms, థర్డ్ దాన్ని 10 ohms, ఫోర్త్ దాన్ని 10 ohms, అలా 10th దాన్ని 10 ohms. ఇవన్నీ సిరీస్లో ఉన్నాయి. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ సిరీస్ కనెక్షన్, యూ విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ అప్ దోస్ రెసిస్టర్స్. ఆ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూస్ని యాడ్ చేసేయాలి. 10 plus 10 plus 10 plus 10, అలా ఎన్ని టైమ్స్? 10 times. సో 10 times 10 ohms రెసిస్టర్స్, 10 times 10 is 100 ohms. సో ఇది మొత్తం R1 ఈ ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms. సెకండ్ బ్రాంచ్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms. థర్డ్ బ్రాంచ్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms. అలా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. 10th బ్రాంచ్లో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms, రైట్? అంటే ఇక్కడ మనకి R1 వాల్యూ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ 100. R2 వాల్యూ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ 100. R3 వాల్యూ వచ్చేసింది 100. అలా R10 వాల్యూ కూడా 100, రైట్? సో ఫైనలీ R ఈక్వివలెంట్ ఫర్ దిస్ టోటల్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్యారల్ బ్రాంచ్ మేఘన. మనం ఇప్పుడు ప్యారల్ బ్రాంచ్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ప్యారల్ బ్రాంచ్ R by R ఈక్వివలెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by 100 plus 1 by 100 plus 1 by 100, అలా ఎన్ని టైమ్స్? సో ఆన్ ప్లస్ 10 times plus 1 by 100 plus 100, 1 by 100, right? Now R equivalent will be equal to 10 times 1 by 100. 1 by 100 ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? 10 times కదా. సో 10 times 1 by 100, 0 will get cancelled, and finally R equivalent ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 ohms. 10 ohms అంటే ఈ మొత్తం న్యూ ఇయర్కి సెలబ్రేట్ చేసిన దివాళీ లైట్స్ ఇలా హ్యాంగ్ చేసాం పైనుండి, బిల్డింగ్ పైనుండి కిందికి, రైట్? మొత్తం బ్రాంచెస్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది? 10 ohms రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంది, రైట్? సో టోటల్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ ఇస్ 10 ohms. అంటే ఈ సర్క్యూట్ని మనం రీడ్రా చేయొచ్చు. ఎలా? ఇలా రీడ్రా చేయొచ్చు. వీ కెన్ రీడ్రా దిస్ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ R ఈక్వివలెంట్. RE వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 10 ohms. RE వాల్యూ 10 ohms వచ్చింది. ఓకే, మన పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత? 220 volts. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక అమ్మీటర్ పెడదాం, కరెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R. So the value of current will be equal to 220 by 10, which is nothing but 22 amperes. So total current that is going is 22 amperes current. ఇక్కడ నుండి 22 amperes current లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుండి 22 amperes current బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? Now, what sources provide alternating current? Alternating current
ప్రొవైడ్ చేసే సోర్సెస్ ఏంటి? సోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ నుండి అయితే ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ జనరేట్ అయిందో దట్ ఈస్ ద సోర్స్. సోర్స్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. వేర్ ఇస్ ఇట్ బిగినింగ్? వేర్ ఇస్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ బిగినింగ్? Okay, students, alternate current, we know that it will get generated from a generator, electric generator. So ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగినప్పుడు you can elaborate more about the electric generator. You can elaborate more about the electric generator. Electric generator lo we will be using Fleming's right hand rule, right? So the 3 fingers ni perpendicular direction lo spread chesi, first finger will talk, thumb will talk about the force, first finger will talk about the magnetic field lines, and the middle finger will talk about the electric current, right? So electric current anedi, it is the output, FBI. Electric current is the output, and being a F, these are the inputs, and you can represent like this. Okay, explain the FBI principle, explain Fleming's right hand rule. Okay, for generators we will be using Fleming's right hand rule, and you will have to explain like this. Yes, very good. Let's explain చేశాను కదా AC generator, how does it work? Okay, you can apply the same principle here also. So AC generators will be the source for alternating current. Hello Malik Hussain. Now, can you name 2 safety measures commonly used in electric circuits and appliances? ఏమైనా 2 సేఫ్టీ మెజర్స్ చెప్పగలుగుతారా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లో? నో సమీక్ష, 1 bulb gone, all bulbs will not go. ఎందుకంటే ఇక్కడ 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకవేళ ఈ ఫస్ట్ బ్రాంచ్లో ఈ 100 వాట్స్ పోయింది అనుకోండి, ఈ బ్రాంచ్ మొత్తం పగిలిపోద్ది. దిస్ బ్రాంచ్ ఫస్ట్ వన్ బ్రాంచ్, హోల్ బ్రాంచ్ విల్ నాట్ వర్క్, బట్ స్టిల్ అదర్ 9 branches will work. So bulbs are still glowing. Okay, but Samiksha, from your point of view, one whole big line will stop working because it is series connection. That is correct. Okay, now name 2 safety measures commonly used in electric circuits and appliances. Hello Nohir, welcome to the session. How are you? See students, the first safety measure is electric fuse. ఎప్పుడైనా మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ మోర్ దాన్ డివైస్ రేటింగ్, కరెంట్ మోర్ దాన్ లోడ్స్ allowable rating, loads allowable current. ఒకవేళ if it is reached, to protect the device from damage, we use electric fuse. Every electric fuse కి ఒక individual rating ఉంటుంది. It will have its own specific rating, and this will be less than the device rating. డివైస్ రేటింగ్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. అండ్ సమ్ ర్యాండమ్ రేటింగ్ ఫ్యూజెస్ దొరకవు. దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్లో దొరికిన స్టాండర్డ్స్ని మాత్రమే వీ విల్ బి యూటిలైజింగ్. Yes, fuse. And now along with fuse we can also use another safety measure, that is earthing.
అది. యా టెల్ మీ మేఘన. అది. సో అది మనం ఆ గ్రీన్ కలర్ వైర్ యూస్ చేస్తాము. వీ విల్ బి యూటిలైజింగ్ ద గ్రీన్ కలర్ వైర్. సో ఎప్పుడైతే మన డివైస్లోకి సమ్ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, సో ఆ లీకేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్ దోస్ కేసెస్ యూ విల్ బి యూజింగ్ అ గ్రీన్ కలర్ ఎర్త్ వైర్. ఆ ఎర్త్ వైర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎర్త్ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ విల్ బి లోవర్ దాన్ యువర్ బాడీ రెసిస్టెన్స్. సో దానివల్ల ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద కరెంట్, ఎక్సెసివ్ లీకేజ్డ్ కరెంట్ ఇన్ ద డివైస్. ఆ డివైస్ యొక్క బాడీలో ఉన్న లీకేజ్డ్ కరెంట్ అది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ ఇట్ టు ది ఎర్త్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఎర్తింగ్ క్యాన్ హెల్ప్ యాజ్ అ సేఫ్టీ మెజర్ ఇన్ యువర్ అప్లయన్సెస్. ఓకే, సో ఓమ్స్ లా. మేఘనా, ఓమ్స్ లా. సో ఓమ్ అనేది హీఈస్ అ సైంటిస్ట్. సో హీ హాస్ పర్ఫార్మ్డ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. ఎలా చేశాడంటే హీ హాస్ టేకెన్ అ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. ఈ సర్క్యూట్కి 1 volt సెల్ పెట్టాడు. సెల్ పెట్టగానే ఒక బల్బ్ గ్లో అయింది. కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? సమ్ ఆంపియర్స్. అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాడు దీనికి. ఈ అమ్మీటర్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి ఆల్ ద టైమ్. దిస్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఈ రెసిస్టర్కి ఇది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేయాలి. నా ఈ అమ్మీటర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, దిస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండొద్దు. ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉంటే సో మన కరెంట్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతుంది in this particular circuit. Okay, it will be smaller resistance only. Okay, smaller is the resistance, more will be the current going. Now what he noticed is ఒకవేళ 1 volt బ్యాటరీ పెడితే సో he got a current reading of 1 ampere. ఒక tabular form తీసుకున్నాడు. In this tabular form he has taken the readings. This is voltage, this is current. Now when he kept 1 volt battery, he got 1 ampere current. అలా ఇప్పుడు సెల్ని ఇంక్రీజ్ చేశాడు. హీ దెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 2 volts. దెన్ హీ గాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద అమ్మీటర్ as 2 amperes. 2 volts పెట్టినప్పుడు 2 amperes కరెంట్ వచ్చింది. అలా 3 volts పెట్టినప్పుడు 3 amperes కరెంట్ వచ్చింది. 4 volts పెట్టినప్పుడు 4 amperes కరెంట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది 1 to 3, ఇది వోల్టేజ్ ఎలా ఉందో కరెంట్ కూడా అలాగే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. సో మేబీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ ఒకవేళ ఈ సర్క్యూట్ కాకుండా లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ అ బ్లూ సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్లో వీఆర్ కనెక్టింగ్ అ ఫ్యాన్. ఇక్కడ కూడా అమ్మీటర్ పెట్టాము. ఇక్కడ 1 volt పెట్టినప్పుడు హీ గాట్ 2 volts. 2 volt పెట్టినప్పుడు హీ గాట్ 4 amperes. సారీ, 3 volt పెట్టినప్పుడు హీ గాట్ 6 amperes. సో దిస్ ఇస్ I for fan. హీ గాట్ 2, 4, 6, 8 ఇలా వాల్యూస్ వచ్చాయి. నా వాట్ హీ డిడ్ ఇస్, ఓమ్ ఏం చేశాడంటే హీ డివైడెడ్ దిస్ వోల్టేజ్ విత్ కరెంట్. ఈ వోల్టేజ్ని కరెంట్తో డివైడ్ చేశాడు. V/I చేశాడు ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ నోటిస్డ్ ఇస్ 1/1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4/4. సో ఈ అన్ని వాల్యూస్ ది కేమ్ అవుట్ టు బి ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. 4/4 is 1, 3/3 is 1, 2/2 is 1, 1/1 is 1, right? So all the values are 1 only. Right? So which means voltage ni current ni ఎప్పుడైతే డివైడ్ చేశాడో ఫర్ అ సింగిల్ సర్క్యూట్, he noticed that the ratio between voltage and current came out to be a constant value, that is C. ఈ C ని R తో రిప్రజెంట్ చేశాడు. he called it resistance. దీన్నే R అని రిప్రజెంట్ చేసి he called it resistance. So this is nothing but V/I. This is equal to resistance. Okay, for a single circuit the resistance of the circuit will be constant. That is what Ohm has proved. Okay, so voltage divided by current for a single circuit came out to be a constant value, that is nothing but equal to resistance. Okay, so this is your Ohm's law. V is equal to I into R. ఇప్పుడు ఇదే మనం ఈ సెకండ్ సర్క్యూట్ కూడా చూస్తే you will be getting the same thing. For the second circuit, voltage by current is nothing but equal to voltage అంతా first 1/2. That will be equal to 2/4. That will be equal to 3/6. 1/2 is 1/2. 2/4 is 1/2. 3/6 is 1/2. Right? You get a constant value, that is resistance. Right? So resistance is equal to voltage by current, or V is equal to I into R. R is always current. Yes, R is always constant for a single circuit. ఒకవేళ మనం సర్క్యూట్ని చేంజ్ చేసాం అనుకుంటే అక్కడ మన రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ చేంజ్.
ఓకే, అందుకే మనకి సెకండ్ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ ఏమో 1/2 వచ్చింది, 1/2 ఓమ్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ కేసులో ఫస్ట్ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది 1 ఓమ్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 1 ఓమ్స్. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది వైర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, బల్బ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ కేసులో మనం బల్బ్ తీసుకున్నాము, సెకండ్ కేసులో ఫ్యాన్ తీసుకున్నాము. సో ఫ్యాన్కి డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ వస్తే డిఫరెంట్ రెసిస్టర్స్ అంటే డిఫరెంట్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే డిఫరెంట్ వైర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అది దాని అర్థం. ఓకే మీకేనా? అంతే 1/2 R is equals to 1/2 ఓమ్స్ అని రాసేయాలి అంతే. డెసిమల్ ఫార్మ్ కన్వర్ట్ చేస్తే డెసిమల్ ఫార్మ్ అని రాసేయాలి. R is equal to 3/4 అని రాసేయాలి, 3/4 ఓమ్స్. దీన్ని డివైడ్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో సింప్లిఫై టు డెసిమల్ వాల్యూ. నెంబర్ ఏదైనా రావచ్చు. Now let us solve this coil. Okay. Now let us solve this question. A rectangular coil of copper wires is rotated in a magnetic field. ఒకవేళ వోల్టేజ్ ఇంకా కరెంట్ కాన్స్టెంట్ వస్తే అవి డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, హెన్స్ ఓమ్స్ లా ఇస్ ప్రూవ్డ్. Rakesh, not like that. Let us solve this coil. A rectangular coil of copper wires is rotated in a magnetic field. Now, the direction of the induced current changes once in every 2 revolutions, in every 1 revolution, in every half revolution, or in every 1/4 revolution. The 4 options, which of these options is correct? సో మీ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుందా? స్కూల్ టైం స్టార్ట్ అవుతుందా? ఐ సీ రిడ్యూస్ ఇన్ అటెండెన్స్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. ఒకరు బి అని చెప్పారు, ఒకరు సి అని చెప్పారు. విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఎవ్రీ హాఫ్ రెవల్యూషన్. వెరీ గుడ్ మేఘన. ఇట్ ఈస్ హాఫ్ రెవల్యూషన్. This is your coil. ఈ కాయిల్కి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్, దిస్ ఇస్ యువర్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఈ కాయిల్ అనేది ఇట్ విల్ రొటేట్. మనం ఫోర్స్ ఇస్తున్నాము, ఇట్ విల్ రొటేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఈ కాయిల్ కింద ఎక్కడో ఉండే, కింద నుండి ఇట్ స్టార్టెడ్ టు రొటేట్ లైక్ దిస్. ఇలా రొటేట్ అయింది. దాని తర్వాత కాయిల్ మళ్ళీ ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది. పైకి వచ్చేసి దిస్ ఇస్ హౌ. సారీ, ఓకే. సో ఈ కాయిల్ అనేది ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ అ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా రొటేట్ అవుతూనే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తున్న కరెంట్ ఉంది కదా, ఈ కరెంట్ అనేది ముందుకి ఓన్లీ ఈ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్తుంది. కింది హాఫ్ నుండి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఇలా పైకి వచ్చేంత వరకు మాత్రమే కరెంట్ విల్ గో ఇన్ అ సింగిల్ డైరెక్షన్. ఓకే, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, వన్స్ ద కాయిల్ విల్ టర్న్ టు ది అదర్ సైడ్కి టర్న్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ విల్ చేంజ్. నేను ఇక్కడ జనరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ క్లియర్లీ పాయింటెడ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్లాక్ కలర్ డైరెక్షన్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ద కరెంట్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ రెడ్ కలర్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాయిల్లో. ఓకే, సో magnetic field lines are going from north to south, right? Force is in the upward direction, and now current will go in that inward direction లో కరెంట్ వెళ్తుంది. నా కాయిల్ ఇలా కంప్లీట్ గా రొటేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్స్ అనేది కింది డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫోర్స్ కిందికి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ స్టిల్ అదే డైరెక్షన్ లో పాయింట్ అయి ఉంది. కానీ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఫోర్స్ అనేది అప్వర్డ్స్ ఉంది. రైట్ సైడ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ రొటేషన్ కి ఫోర్స్ ఇస్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద థంబ్. ఈ కేసులో యూ విల్ బి గెటింగ్ కరెంట్ ఇన్కమింగ్. ఇంతకుముందు కరెంట్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్,
for the same left coil. Now the current will come out of the screen for the same left coil when it was turning towards right. Okay, so for every half revolution current direction అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, బేల్పత్ర. ఓకే, okay, so for every half revolution it will change. Okay, this can be a 1 mark question in your exam. Okay students, now let us solve this question. Okay, this is the, where is the question? Yeah, name some sources of direct current. Okay students, some of the sources are your solar cells, solar batteries, okay, or your normal regular DC batteries, or your split type commutator, split type commutator use chese motor, using electric motor. Okay, these are some of the sources of direct current. Okay, so solar cells, like normally these are photovoltaic voltaic cells. Okay, if we normally have solar panels manam baita pedtamu, so because of the sun's energy, so electrons will be like pushed in one direction. Okay, so all electrons anyway they'll go in a single direction. Okay, this sort of like motion will happen, and that is how direct current, that is what direct current is. We know what direct current is. Direct current is such a current where current goes only in single direction. Okay, but if you talk about alternating current, I have ఎప్పుడైనా alternating question పైన సాల్వ్ చేసేటప్పుడు you will have to specify the time durations, like every 1/100th seconds కి మన కరెంట్ అనేది స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా మనం we can specify. Yeah, alternating currents ki, like we were also having a question on alternating current. Okay, over here like electric generator, AC generator. Okay, so ilaga like solar panels lo like normally we will only get DC current. Kano okvela if you talk about wind energy, okay, so like hydroelectric power plants or otherwise nuclear power plants or otherwise thermal power plants, so akada you will again be get using generators only. Okay, సో అక్కడ మనకి ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ ఉంది. ఇప్పుడు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ లైక్ డ్యామ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ డ్యామ్స్, రైట్, వాటర్ అనేది మనం పై నుండి ఇలా కిందికి ఫ్లో అవుతాయి. కిందికి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఫోర్స్ అనేది వాటర్ నుండి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు టర్బైన్ పెడతాం, కింద ఒక టర్బైన్ పెడతాం. ఈ టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలంటే ఇది షుడ్ బి సమ్ ఫోర్స్. ఇక దీని లోపల ఆల్రెడీ మనం మ్యాగ్నెట్స్ ఇచ్చేస్తాము. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాము. సో బి ఈస్ గివెన్, రైట్, ఫోర్స్. హౌ ఆర్ యూ గివింగ్ ఫోర్స్? బై వాటర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఇట్. వాటర్ దానిపైన పడడం వల్ల వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో నుండి కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఓకే, బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ you will be getting, by change in magnetic field strength, so you will be getting current as output from it. Charger here. Okay, you will be getting current as output here. Am I live? Yeah. So you can also include other examples like hydroelectric power plants, thermal power plants lo we will be using heat as energy. Thermal power plants, coal ni burn chesi water ni boil chestamani cheppanu kada, that is here. Like nuclear power plants kuda untayi, like nuclear energy will be using uranium and all for releasing of energy. దాంట్లో నుండి again energy is given as force. Or your regular slip ring type, slip ring, not split ring. Split ring అనేది మనం DC motor కి యూజ్ చేస్తాం. Slip ring అనేది మనం ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ కి యూజ్ చేస్తాం wherever we require AC current as output.
slip ring type electric generator. Okay, these are the 4 different sources you can utilize. Okay, students, don't worry, I will be recording this session, so later after you can come back from the school, also you can revise these problems. Now, explain different ways to induce current in a coil. Stranger garu మీకు లేదా? Explain different ways to induce current in a coil. How do you induce current in a coil? By electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction is such a phenomenon where ఒక magnet ni with respect to a stationary solenoid move చేయడం వల్ల there will be a changing magnetic field created, right? So because of that changing magnetic field, electricity is induced in that coil. Okay, this particular principle is what we call as electromagnetic induction. Okay, so what are the different ways to induce electric current? First bar magnet, stationary, and solenoid movement to and fro from bar magnet. బార్ మ్యాగ్నెట్ని మనం రెస్ట్లో పెట్టేసి నార్త్ సౌత్, రైట్, ఈ కాయిల్ ఉంది కదా, ఈ కాయిల్ని మనం ముందుకి వెనక్కి జరపడం. ఇలా చేయడం వల్ల మన కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనము ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ మూవింగ్. ఓకే, మన విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. ఓకే, ఆ మోషన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఒకవేళ రైట్కి అయితే రైట్ సైడ్ థంబ్ పాయింట్ చేయాలి, ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ థంబ్ పాయింట్ చేయాలి. మోషన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ అనేది మిడిల్ ఫింగర్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, నౌ one more method is there are three methods to induce electric current. Second method is bar magnet movement లో పెట్టొచ్చు. bar magnet movement in movement and solenoid at rest. Okay, so in this case what are we doing? We are taking a solenoid, this is at rest, and there is a bar magnet north south. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మూవ్ చేస్తున్నాం టు అండ్ ఫ్రో. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇలా ఉండే, బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, నౌ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మళ్ళీ వెనక్కి తీస్తే మళ్ళీ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎప్పుడైతే మూవ్మెంట్ కండిషన్లో ఉందో అప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఉంటుందో అప్పుడు మన కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండ్ ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఈస్ వెన్ బోత్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. When both ante like instead of a bar magnet, if in this case when both electromagnet and solenoid are at rest, when both electromagnet and solenoid at rest. Electromagnet is an artificial magnet. మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. చూడండి, దీనికి డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. ఇక్కడ ఒక గ్యాల్వనోమీటర్ పెడదా, మీ రీడింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సాలినాయిడ్. ఇప్పుడు దీనికి క్లోజ్లో వీఆర్ పుట్టింగ్ అ బ్యాటరీ అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ వన్ మోర్ సాలినాయిడ్. దిస్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఓకే, దీంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ వెళ్తుంది కాబట్టి so there is a magnetic field strength here, and let us suppose this is an AC current. ఇది AC current అని అనుకుందాం for the time being. దీనికి AC current ఇచ్చాం.
ఓకే, సో దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏసీ కరెంట్ ఇవ్వడం వల్ల డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఫస్ట్ యాక్సలరేట్ అవుతుంది, డిసలరేట్ అవుతుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ కూడా, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి, మళ్ళీ యాక్సలరేట్ అవుతాయి. యాక్సలరేట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కరెంట్ డిసలరేట్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ విల్ ఫాల్ డౌన్. అగైన్ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు పోల్స్ విల్ చేంజ్. ఒక సైడ్ నార్త్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ సౌత్ ఉంటుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సైడ్ సౌత్ అయిపోతుంది, ఈ సైడ్ నార్త్ అయిపోతుంది. ఇలా పోల్స్ విల్ ఆల్సో చేంజ్, పోల్స్ విల్ ఆల్సో రివర్స్, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ కనెక్టింగ్ ఇట్ టు అన్ ఏసీ సప్లై, ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ దానికి దగ్గరలో ఒక సాలినాయిడ్ పెడితే ఈ సాలినాయిడ్లో ఈ చేంజ్ కరెంట్ వల్ల ఈ నీడిల్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ ఇట్ డిఫ్లెక్టింగ్. నీడిల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, and AC is input, and AC is input to electromagnet. Okay students, now state the principle of electric generator. So electric generator already explained చేసాను కాబట్టి let me give you the question on electric motor. ఎందుకంటే one of your friends asked about Fleming's left hand rule. I will be explaining that here. As I promised, I will be telling you. And I don't know the other student who wanted me to give a revision on complete electromagnetism is present or not there. I don't think he is still available in the chat. Okay, if he is missing, if he is not live, so I will avoid that. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను సెషన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి, సో అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి a recorded session only. So I thought he wanted to join live, so maybe he is not there. So the principle on electric motor. So if you talk about an electric motor, మన కాయిల్ అనేది ఇలా ఉంది. దిస్ ఇస్ యువర్ రెక్టాంగులర్ కాయిల్. ఇప్పుడు దీనికి మనం స్ప్లిట్ రింగ్స్ పెడుతున్నాము. We are using 2 split rings like this. ఈ స్ప్లిట్ రింగ్స్ కి we are putting some brushes, and then these brushes are connected to a battery like this. Okay, now ఇక్కడ మనకి we are putting some magnets. This is your north pole and this is your south pole. Okay, now students, whenever I talk about an electric motor, ఇక్కడ మనం Fleming's left hand rule యూజ్ చేస్తాము, FBI ప్రిన్సిపల్. కానీ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫింగర్, దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ ఫింగర్, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ థంబ్, అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ అదర్ 2 fingers, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ మన FBI ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, థంబ్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. సో థంబ్ అనేది మన ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేస్తుంది. థంబ్ విల్ పాయింట్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. Index finger will point along the direction of the magnetic field lines, and middle finger will point in the direction of the current, electric current. Okay, so now here whenever we talk about Fleming's left hand rule, force anedi output, this is your output, B ఇంకా I, these are the inputs. మనం కరెంట్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, ఫోర్స్ ఏమో అవుట్పుట్ వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, ఎందుకంటే 2 మ్యాగ్నెట్స్ ఆల్రెడీ మోటార్ లోపల ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఓకే, కరెంట్ ఇలా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము ఎందుకంటే మనం మోటార్ని రన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ వైర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ టు ద సాకెట్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది మనమే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము స్విచ్ ఆన్ చేసి. సో కరెంట్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్రెడీ మనం మ్యాగ్నెట్స్ ప్రెజెంట్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. ఓకే, అండ్ నా ఫోర్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఈ మోటార్ని మనం రన్ చేయాలి, వీ వాంట్ దిస్ టు రొటేట్. ఓకే, సో వీ వాంట్ అవర్ ఫోర్స్ యాజ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఫర్ that we use our Fleming's left hand rule and we will use the principle here. Now let us talk about this side AB. This is CD. Okay, now first look at this students. Let me first tell you that this AB anedi first it is connected to this left side, and CD anedi it is connected to right side split. Okay, now we are giving current as input, and current anedi from battery we are giving current. So current will go like this, it will go like this, it will go like this. Okay, on the left side current is going into the screen. So your current direction ante your middle finger direction, middle finger into the screen. Now magnetic field lines అనేవి నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇది మన నార్త్ సైడ్ కదా, దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది, దీనికి రైట్ సైడ్ నార్త్ పోల్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెట్స్ ఇప్పుడు డివైడ్ చేయలేము, నార్త్ ఇంకా సౌత్ని సపరేట్ చేయలేము. ఆబ్వియస్లీ ఈ నార్త్ పోల్ ఉందంటే దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ నార్త్ అండ్ దే విల్ సెటిల్ అట్ ద సౌత్. ఇక్కడ ముందు ఇంకొక సౌత్ పోల్ కూడా ఉంది కాబట్టి దే విల్ బి సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దే విల్ గో లైక్ దిస్. Okay, ila this is the magnetic field line direction. So your middle finger current direction from A to B,
magnetic field line direction from north to south, and thumb చూడండి, it is pointing in the downward direction. అంటే your AB conductor అనేది left side ఇలా కిందికి మూవ్ అవుతుంది. Left side it will move downwards. This is rotating downwards here like this. There is a force in the downward direction. If you talk about CD wire లో current అనేది obviously it should come out like this. Current will come out like this. Okay, so we are only talking about CD wire. CD wire lo current is in this direction, ante current అనేది బయటకు వస్తుంది outside the screen, and magnetic field lines are from north to south, and now force is in the upward direction. So CD wire అనేది పైన direction ki it will rotate. There's a force like this. So finally you have an anti-clockwise couple like this. There is a torque in this direction. Finally మన రోటర్ అనేది ఒకటి డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవ్వాలి. మన మోటార్ అనేది ఒకటి డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవ్వాలి. మనకి ఇలా హాఫ్ రొటేట్ అవ్వద్దు. హాఫ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఇప్పుడు మన ఏబీ వైర్ అనేది ఇలా మొత్తం వన్ కంప్లీట్ హాఫ్ రొటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు ద రైట్ సైడ్ కదా. రైట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చేసింది. అంటే ఇదే ఏబీ వైర్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. కానీ చేంజ్ అవుతున్న కరెంట్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ మనం ఇదే స్ప్లిట్ రింగ్ కి కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మన డీసీ కరెంట్ కాదు. You see, our current, mana DC current demo, it is only providing current in the same direction, right? But how can you get it in the opposite direction? That is not possible, right? So that is not possible. That's why we are using the split ring. Ee split ring use cheyadam valla em avutundi ante ee C undi kada, ee left side C undi kada, this C along with this green color wire, it will rotate completely and it will come out. Idi ila rotate ayipotundi. It will rotate and finally this C will come and sit on this particular side. And చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. దీన్ని బ్లూ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా రొటేట్ అవుతూ బ్లూది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, దాంతో రెడ్ది కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఈ రెడ్ది మళ్ళీ వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో రైట్ సైడ్ రెడ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే, సో ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. దట్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అనేది ఈ రెడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫైనలీ కరెంట్ విల్ గో లైక్ దిస్. Okay, now you see, initially the incoming current was like this, and current right side lo current was coming out like this, right? So the same thing will repeat here. If blue color commutator lo, if you talk about this blue color commutator, it will go towards the left side now. Once it goes to the left side, the blue color commutator will now collect electrons. Current. It will collect the current. So current will again go in as input, and finally this will keep happening like this. Okay, so finally మనం ఏం నోటీస్ చేస్తున్నామంటే, వెనెవర్ ఒకవేళ ఈ స్ప్లిట్ రింగ్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా ఈ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ ఏబీది హాఫ్ కంప్లీట్ రొటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ కమ్స్ టు ద రైట్ సైడ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ డైరెక్షన్ దీనిలో చేంజ్ అవ్వాలి. అలా అవ్వద్దు మనకి. That doesn't happen like that. It doesn't happen. Our DC current, so it will only go in one direction, right? So it cannot reverse its direction. It cannot reverse its current direction, right? So అలా రివర్స్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ దీస్. వీటిని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయకుండా వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ స్ప్లిట్ రింగ్స్. ఈ రింగ్స్ మధ్యలో స్ప్లిట్ ఉంది, దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్. ఈ గ్యాప్ క్రియేట్ అవడం వల్లే దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ సి పోర్షన్, రెడ్ కలర్ స్ప్లిట్ రింగ్ విల్ attach to the right side brush, and right side blue color split ring will attach to the left side brush. Okay, so now the wires are disconnected now. Initially direct connection లేదు, ఇప్పుడు they are disconnected, and బయటికి వచ్చే current it will come out from the right side split ring. Okay, so this is how current direction అనేది split అయిన current direction final గా it will divide it into these two split rings, and finally you will be getting a DC current only. DC current is the input, and that DC current will remain as DC current, and your coil will keep rotating in the same direction. Okay, either DC current continues ga ivvadam valla we don't want our motor to topple like this. Motor ee direction lo koncham sepu malli opposite direction lo, malli same direction, malli opposite direction. We don't want this thing to happen. Split ring use cheyadam valla that will not happen. This type of motion will not happen. Motor will only rotate in one single direction. Okay, this is all because of the use of split ring. Okay, so the person who were asking me to explain the Fleming's left hand rule, so from this question I have explained you again. Okay, so this is actually a random experiment that is taken. I'll tell you what the experiment is, what is the activity. How do we think the displacement of rod AB will get affected if length of the rod AB is increased? Okay, the question is like this. There is a stand and there is a horseshoe magnet like this.
ఇప్పుడు ఒక రాడ్ పెట్టాము, బ్యాటరీ పెట్టాము, కరెంట్ వెళ్తుంది, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఇది మన ఫస్ట్ కేసు. ఇప్పుడు ఈ రాడ్ లెంత్ అనేది ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం మనం. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు దీని మోషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా రెడ్యూస్ అవుతుందా? ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద రాడ్. చూడండి, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ బార్ హార్షూ మ్యాగ్నెట్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దే విల్ కమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ రాడ్. రాడ్లో కరెంట్ ఇన్పుట్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్పుట్ ఉంది, ఫోర్స్ అవుట్పుట్ కావాలి. ఫోర్స్ అవుట్పుట్ కావాలంటే we యూజింగ్ అ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. అంటే యువర్ రాడ్ విల్ ఫీల్ అ పుష్ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడ్. అంటే మన రాడ్ అనేది ఇట్ విల్ ఫీల్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, బట్ ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల, లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఏబీ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది, ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్. That is what the question is. And the answer to the question is the displacement will obviously increase. ఎందుకంటే from right hand thumb rule, if the length of the wire is more, magnetic field lines దాని చుట్టూ ఉన్న magnetic field lines కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి కదా. చూడండి, I will take two wires like this. This is one wire and this is big wire. Okay, దీని చుట్టూ ఎన్ని magnetic field lines, let us suppose current కిందకి వెళ్తే, సో magnetic field lines, two magnetic field lines క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న వైర్ కి there will be more magnetic field lines. ఇక్కడ 2 అయితే ఇక్కడ 4 magnetic field lines, here only 2 magnetic field lines. So 4 magnetic field lines అంటే greater strength, right? So ఇక్కడ magnetic horseshoe magnet పెట్టడం వల్ల ఆల్రెడీ కొన్ని magnetic field lines ఉన్నాయి. ఈ magnetic field lines ఈ కరెంట్ లో నుండి వెళ్ళే magnetic field lines తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఒకవేళ గ్రేటర్ magnetic field strength ఉంటే, సో greater will be the repulsion, right? So the amount of displacement in the rod AB will be more when the length of the wire is increased. Okay, that is what the solution to this question is. Okay, now the same activity, a strong horseshoe magnet is now utilized. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ది horseshoe magnet, బట్ దిస్ టైమ్ అ వెరీ బిగ్ horseshoe magnet. దిస్ ఇస్ నార్త్, దిస్ ఇస్ సౌత్, దిస్ ఇస్ యువర్ వైర్, వైర్లో కరెంట్ ఉంది ఇలా. కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అ వెరీ థిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కమింగ్ డౌన్. Previous case లో very small magnetic field line, but now very thick magnetic field line. Current అనేది is same current. So current direction outside the screen, magnetic field lines from north to south, and the force that this wire will feel will be more in this case. Force magnitude ఎక్కువగా ఉంటుంది, intense force. Okay, that is a thick force. Okay, so this time the displacement will get affected. How is the displacement affected? Displacement will increase. Here also displacement will increase. Increase in intensity of the displacement. Intensity in the strength of the displacement. It will be of greater magnitude. Okay, let's solve this question. Choose the correct option. The magnetic field inside a long straight current carrying conductor is 0, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, or is same at all the points. Magnetic field lines inside the straight current carrying conductor. So చూడండి, current carrying solenoid, sorry. So if you talk about a solenoid, current carrying solenoid అంటే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసాము. In this case what will happen? కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల magnetic field lines అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. This side will be south and this side will be north. Okay, solenoid లోపట these magnetic field lines ఇవన్నీ parallel గా ఉంటాయి, and from this end to the right side end, south pole నుండి north pole వరకు the magnetic field lines అనేది, the field strength అనేది, it will be uniform, it will be same at all the points. Okay, inside the magnet, the magnetic field inside a long straight solenoid carrying conductor, inside is the important word. Okay, so it will be same at all the points. It will not increase as we move towards the end, left end and right end వెళ్తున్నప్పుడు. So it will neither increase, it will not reduce, it will not be zero also. So the same strength will be maintained. Okay, now the magnetic field in the given region is uniform. Draw a diagram to represent the same thing. You can draw a solenoid like this. A region లో uniform magnetic field strength ఉంటుందో you have to represent with the help of a diagram. Okay, ఇలా మనం diagram draw చేయాలి. Draw a solenoid like this and draw the field lines and put the direction of the currents
అండ్ నౌ దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా లూప్ చేసేయండి. And directions of the magnetic field lines is very important. Draw these directions also. This is north, this is south. Okay, and that region is specific ga malli zoom out jesi you have to specify those regions. Regions are these regions of uniform magnetic fields. That's it. Inside the solenoid, inside view, inside solenoid. Okay, now which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? So magnetic field lo proton okvela free ga move avute. Hello Revati, welcome to the session. Sorry Revant, I'm so sorry. Hello Revant, welcome to the session. How are you? Okay, we are stopping the session in next 2 minutes. Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? There are more than one correct answer in this question. Mass అనేది చేంజ్ అవుతుందా, స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా, వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుందా, మొమెంటం అనేది చేంజ్ అవుతుందా? క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లైక్ దిస్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్. ఓకే, నౌ దేర్ ఇస్ అ ఫ్రీలీ ఫ్లోయింగ్ ప్రోటాన్. ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. లెట్ అస్ సపోజ్ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయింది ఫస్ట్. సో ఫోర్స్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం మనం, కరెంట్ కూడా ఇస్తున్నాం. సారీ, ఫోర్స్ ఇవ్వట్లేదు, కరెంట్ ఇస్తున్నాం. ప్రోటాన్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ప్రోటాన్కి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం. ప్రోటాన్ మూవ్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్, రైట్? కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్, magnetic field lines are there, so force is output. So we have to use Fleming's left hand rule, right? So current is towards right, magnetic field lines are into the screen, so it will feel a force upwards. So ఈ కరెంట్ అనేది ఇలా ఫస్ట్ ప్రోటాన్ అనేది కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు it will feel a force upwards. So one force is upwards, current was going in that direction, so it will pick a tangential direction. So manadi, if the current was going like this, so it will pick a tangential direction and proton will go like this. Now proton current అనేది ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, field lines are going inside, so now it will feel a force towards this side like this. Malli proton was going that way, now it will pick a tangential path like this, and finally the proton will be like here. Okay, now over here the tangential path is in that direction, so current is in that direction, field lines are going inside the screen, and now the force is towards the center, and this will keep happening, and finally you will notice ee proton anedi it will make a circular path like this, and finally ee proton anedi a freely flowing proton, this will keep moving in a circular path like this. Okay, force will all the time be towards the center of this circle. Force will all the time be towards the center of the circle. Okay, so mass of the proton change avutunda, if proton move avutunnappudu mass of the proton is not changing. Speed of the proton change avutunda whenever you have something moving in a uniform circular motion. In a uniform circular motion we know that speed is constant, but velocity is not constant. Enduku at every point velocity direction is changing. Velocity is a vector quantity, both its magnitude and direction velocity will depend on, right? So if magnitude change avakapoina, if this proton is going with 20 meters per second, దాని magnitude change avakapoina kuda దాని direction change అవుతుంది కదా. velocity గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు either its direction or either its magnitude, if any one of these two things is changing, then the whole velocity is changing. So velocity is changing, speed is not changing. But what is momentum? Momentum is nothing but mass into velocity. Mass is a constant parameter, mass will not change. If velocity is changing, momentum will also change. Momentum is also a vector quantity, right students? So momentum and velocity of this particular proton will change in this particular question. Okay students, so with this we are done with the complete we have completely finished our topic of electromagnetism. In our next session we will be starting with one shots. Thank you Revant, me too. Okay, so we have solved many multiple questions in this problem, in this particular session, and many theoretical concepts. Okay, earthing, local earthing, we've talked about appliances, connection, distribution box, AC DC, electric generator, the working principle, wireless chargers. We have also discussed how your ATM cards will work, and also your wireless chargers ela panchestai. So the principle that they use we have finished in the session of today. Okay, so with this we have done with part 5 of this electromagnetism, and this was the last part. And thank you so much for joining students. I hope my school's ki late avutundi, so I'll suggest you to go quickly, get ready, and then go to your schools. Okay then, so thank you so much for joining students. I'll meet you all in the next session. So that is it for this session. Bye bye, have a good journey to your school. Happy Monday.